Intanto cazzo tu mai no, quindi. Can you hear me? I'm good. Deal. Che cosa ho detto io? Sempre là. Allora cellulare. Pasla conmigo apa ya? Oke. Vake Tali kita tahu dulu toh. Wow.
Yung kiho ka apa. O mai ho dia. O le kan le ti de. Go game new deal. We have I do. I'll Okay, turn it okay, on. io sai. Okay. Malo ki sai yo le ko wa ko ko chiwa ngau ki to ki la lo me fai ta. Koi. Okay. Yo alguien America fa kai neve. Ya fa. Koi te to o ne me a. Oh yeah. Ko ta ki ta ri ga ne. Yo ni me ga ta wo. Oh yeah. Cyber. Eh, When I can make you unmute. Yeah. eh. You get that mobile email quality. Right on. Ko so no. Quiere to. Io ko tu ko ta o ni da wo ma. Okay. Ko ni ta lo lo tonga lai ni dai ni. Ah, ko ko ben ke o fa ngai fa ta ko so no fa ya tu me pare ni. O ma lo kia to ta fa pa ko fa na ma ni la ba ni tu ku mai ki ni. Ko ha ko te ki po kala ma ko ni ke e tia fi ko ni. Ko fa ma lo mo to ko ta tu la ba mo me a mai ki he. Ke ti o ba ke kai ko lo fa ko ti do ki he. Fa nga la ke ta fo la u i to de chi ti. Ko mai he ni ka mo foto katoa ke wau ton tin tau me ke tis tau ko ti le ko tai me ko ni te ma ki ta no to ke po kala ma ko ni ko kala ma ko kala ma po kala ma ke mo to ka ko ti yo to ton ke ki va he mon tau to lo kai ma to ma ko le fu fa na ma ri e ko la de tau ma ni ke ko nu ko ni tau ai ni te ko a ke ma na hi tu ko a ke na we ka tau da de sito dia ki tau tolu tonga o ku tu tau whakawhati ke hei e ngai pōkalama ko ni ko pōkalama ko ni group homes ko e tau i vai ko o mai ko e whanau ki e mahi api ko tu e hanga e whotu o ki whakamahi no atu ai ke he ngai pōkalama ko ni e mai pōkalama ko ni ma whinga te whakamahi no te tau mao e ngai whainga mari ko tō te i he whanuan e whotu ki tu ka ko ni hanga ki whakamahino mange ai po ka mo ta we mo no ke o e group home ko tau vi vai ko ngai u po ka mo ta be me pure anga o tu ki hanga ki pa ke i mai ke me a te tonga ko to ke nau mahino e no ke Okay. Thank you, Tony. Thank you for having me on, Malo. I think it'll be better if I just speak in a little bit English so they'll understand if that's okay, and I'll go back and forth. But leading off what you were saying, I think a lot of people
is wondering and have so many questions that we talked to, like Tony and myself and others. This isn't a new program. This is not something that it's not been around and other people are doing it. Tonight, if I'm correct, Tony and I wanted to share the information and making sure we understand what it is and what the program is about and differentiating it from the different programs like the live-in and taking care of the elderly and facilities and group homes and then these foster kids that you hear that people are putting in. So what if you are okay with it? I'm going to just start, Tony. I'm going to just explain it like an overview of the whole system, just so people will know what we're dealing with. So like I said, there's different branches to this. All of these, majority of these programs are under the umbrella of the Department of Human Services from Washington, D.C., right? So they're under the umbrella of the Department of Human Services all the way down to your local state level. And so what we do and what we're affiliated with is we work with children and youth anywhere from age of infancy all the way up to 18, 21-year old, depending on when they were released from the program. So what we do is we have a agency that we work with these youth. And what we do is we help these youth transition or reach their permanency goal to go back to their families or go back to their homes or to a grandma, grandpa, or somewhere these kids are going to go back to wherever they came from. But in a nutshell, what happens is these kids come to our agency and we go out and we solicit or we try to find homes for these kids. And this is what we're talking about. We find homes for these kids that we can provide shelter for them. We can provide a place for them which is safe and a place for them where they can be nurtured and grow. And these kids, when they come to us, they come to us because of unfortunate situations. They're coming to us because maybe the Department of Child Protective Services took these kids out of their home, and these kids are coming to us. And what we'll do is we'll find that professional parent or one of the foster homes that we have. And after we've trained them, qualified them, and put these kids into those homes, so you could be in the process of helping us help this kid return back to meet their goal. So hopefully that explained a little bit in a nutshell, Tony, of what the program is. And what it entails is that it's not a babysitting program. It's something that we are working with these kids that are coming into the system, what we call the Department of Family Services. And the Division of Family Services takes them and they give them to us. Then we will help them transition and meet their permanency goals. And that's the work that you and I will be doing to help these kids. And that's where we include families and homes out there of a lot of the Polynesians and whoever out there, and we work with them and we pay them a stipend and we pay them to help us foster these kids and help them move back and go back to their homes. Hopefully that made a little sense. It's really broad and big, but hopefully it answered a little bit of what you're asking. Oh yeah. Nala bito photo no whakaitiki mai ai ke he koe u mea koe ake tau kai mai toma. Ka wau koe ia hau ki lava ki tuku me ki konga no ki whamatala whakatonga pe o leu koe pahinga tau o tiensa tau tos. Nau koe whanonga pe koe no ki tuku mai whakatonga. Yeah. Koe ki vai mai pe mea koe ne whamatala ki ai. Oh yeah. Usa ke ne weri wai koe whahinga ka whanonga mai. Oh yeah. Koe polo kalama o kumulele me department koe ai Department of Human Services. Ka koe ngā uga tau whai tau toru tau tau koni ki he kauleka koe ni o mai me ngai department i koe ni state. O mai kauleka e koe me state ke tau agency e tau toru. Pea hau tau toru ia o tau hi kauleka koe ia. Ka koe tau hi e tau toru whai koe ia ko tau peinga tau toru ke tau kore tau koni ki ngai api koe ni ai mātua. Ai api koe ni o whemau ke nofo ki e kauleka. Ka koe tangu o mai e kauleka ki a Mautauru ke agency, e te tau ngā au e whataha, mo e api kou awe kia leka, ke nofo ki ai.
ya mo mautolu, me mauka ngawe, me steiti, ke te inga ke tokoni ke ila ka koe ni, e foki ke nau api, pe koe alu ke nau grandma grandpa, pe nau ipen pe ke feitu e nau aku ki ai, pe nau fe foki ki ai. Koe tau whatukia tau tolu whai, ke tokoni ka nau tolu ke transition. E tango umai e kau le kaga tau. Oh ya, o ti fotu ko ta noa te ta me alu ko ta te ki foki pe ke he o nga u tan ke pe hu mai fa no mo ko no ko ki lo to ki fa mai no mai te ta te foki pe ke foi me ne fa ma ta la ke pa la fo ma o fe ma o au ko ma tu au o ku fe ma o ke kau ke po kala ma ko na ai na o ke hana fa ma ta la mai pa re wa e ku me e fai he tai mini ki kau. Oh yeah. E pau ngā taho whi kau mai ke polo karama, vi ai e te toki atu pēr nai e thika, e mo tā mai ki ai. Aga noka e hoko ia e hamatoria o koe ngahi whehu ia mai ngahi qualification ke mo meet, pēr tau go over it. Aga tangu e tau hatolo o whai ngahi polo karama ko ia, ka koe osi ko ia ko mo whetutaki mai, e koe ngahi qualifying question, qualifying ke mo lava rokta, pe mo lava tau he ko. So, le whetutaki mai ke whetutaki mai ke agency, pia me iai e mautu ka matoro po masisi qualification ko ia. Ke toko ni atu ke mo qualify. Pau whaingo fua pe ia ka koe ngahi mea pau miti. Oh ya. Ko tu foto o koe foka e programa ko ta whakamatala i ko te ko programa po. Ko programa ko ni ko programa i o ku motua au pito i hana wha ko. Ko koe tai milahi ia o ku tau mei peke tau mix up o tau tolo e ngai programa. O ka ki hua o ke o ngai na o sio ne. Ia e whi mene kai ki ke maari ke. Ka koe programa te he ia. Ai le whi programa ko ni ko tui o ko kai programa o fo taka programa motua. Ka koe uhinga koe utahu me ki he programa ko ni. Te mau ke vahe kai ngā mahi ko ni ma tau kai ngā tonga. I koe e tai milahi o nau nofo pe. Ta koe pifu whai ngā mahi o to tonge nau ma. I he whai ngā mahi whai ngō fua pe ia. Ke ke ngā au e pe ki tahi te ngā au e anga. Ke tai te me te tau hangi te ko te tau ke te whanau. O koe ki te nofo kata i api te tau ke te whanau. Ka pu te alu ki tā ngā au e. Pa te toki whoki mai pe, tui mai ke te ilo taimi na ua mai ai. Ko tui ka whai programa ni programa pe motua. Ka ko hono i kai ke ilo i he tokolahi ma whainga tokolahi. O koni au pe te programa ko ni ke nau no whoko me nau tā nau ngai pila. Ea ko no o hinga o sai se ni te mau ai. Ai ko ia ko tāna tokolahi o ko nau kenga na toke nau lo tawi vai vai. Tawi vai vai o tau alu gato taimi ka to no wai. Ako se ni te programa ni una mita tau pe na mo tau vai vai. Tau ku ia i pe to whanga mari ke te alu tā ngā au tāna ki ai pe me ki programa ko. Ka koe tika telefoni e ke ki tuko me te tika telefoni he taiming. Ia whainga he. Ki lau me te whika. Ko ia. Ka pau. Sa ki lawe peke pe koe na ke lau ki ai toni. Okay. So, ma huinga pito ke ilo he kakai. Koe ngai whainga maali e, koe ni e, ngai whainga maali e le lei au pito ke kakai. Koe ki koe, o ku tāku hai kau le kai e pa ko atu o kako babysitting job. Kako o atu ia babysitter ka. Koe atu nā tolu e nofo mo wapi hangi pe kua taha o mo kau le ka. E alu kau le ka koe ia e nā walk e nā therapy, e nā walk e ngā we. E nā watu nā tolu ia, o koe whangi polo kalama e me po kalama ku pake nā lele nā tolu ai. E ka koni nā tolu ia he laini ko ia, ke to koni ke whaki ke tamu e o alatu e kau le ka nofo mo wapi, toni ki ka pau ko koe. E ui ai e treatment plan, o ku whae tau ngā ue me leka koe ni, ke a o ki ai. Koe treatment plan ko ia, e alata le ka nofo mo moto, and pau ke le sisita ia, e a ko ka pako elementary kid, pe ko ha middle school, pe ko high school, pau ke le sisita ia, e a ko, and pe alui o ako, ko, e alui whae nai ko kalama ko ia, hangi e pe ko foha, pe ko, e alu ki ai. Tā koe taimi ko ia, e tau hikwe kau leka ko ia, e ia ngahi polo kalama ia,
agency e mau whakataha. Ke toko ni ka nao tolu, physically, mentally, psychologically, ke whingai ka ule ka ke nawa. Ka koe whatonga ia e hapi, ke toko ni mai he laini. So, ka koe me compensation ko ia, koe oku average koe ai compensation ko maulele ai taini. E ulele pe me laini $105 per day. Ki olunga, ka koe ka ule kai o ki si for ki lalo. So, koe average is about 3,100 per month. Ko siringi ko ia Amerika ia tau tax free because their compensation ia ka mo. So tau tax is siringi ko. So it's a full $3,100 ke tau ki le. So ko e mawinga pili ke mo ilo ki ai fi ula ka kai tau na ilo o kwa ka si peheo kai to tongi pe ai o atu ka pe ko e o atu pe babysit pe ko e ai nga laini ko e ka ko e au e ia o ka pinga au e to ko ni aki help bagi kau dah bagi lihat. Naku no e whenga mahi ke tala no pa mo e tangata e nei tala no mai e tapa kona o ke ta no mai ki ai nei tala mai tangata e ki nei ka uia ke po kalama ke au ku la lo vita stay ki ia e ke atu kwa me po kalama ta nei ka u ke o ke ki ke pe te ni ki kwa kia ko si ka kona o ke tala no mai ke tola tolu ake te au avarisi ni e mau he mahi nga se ni le le au pito ia he o ku pito tau tonga ko kia o ku tu pe whanau lako mai whanau to whamiri lako mai ki he lako mai ka kita lako mai su toko tau toko wha o ku nau ke ta tau to wheno no mai whanau ko ni yongo koe te panki ripaya ma ke he koe te mahano loki ka koe te ke tau ta tau pe o koe maa se ni fuki ai ka koe foi po kalama koe ni koe ki tonga to pe mea mai ki ai o ku maa upe te foi se ni ki te ato tongi a ki ia ai reni ko to whare ita no wa whare koe le rei am koe to wafe te au ko toki hai re ka pare toki whakaanga i re se nipi te wahe mo se nipi no pe o ai ko mau inga foi po kalama ko koe ni u tonga whaho ko atu ia e o whaho i uta ai ko office ko ni o fotu o ku i te gana ko e pali fo ya Bountiful. io pali fo ai ko mo to ko to mo i uta ke mo la mo to pe uta ko mai mo fe ka mo po kalama ko mo i lo pe ko mo tai te mo to le ma wai no ko ka to pe ma e fica telefonia o atu ia e fica telefonia ne fa o tu i fa ta fo ke po kalama i he e mai ko ai fa nau ai ko e fa fo fo ki he ha no lo lo ha fa fo fo ka pa ti wa to ta ka ko e hon pa ha le me ko e fi ma o me au ko ka tu ka ko e pa ti ke ha le me e fi ma o ke ho ko atu o inga ko fi ta ta fa no ne po kalama o ta to ko o lo to ke ka ke ma to lo ke au ba ta le me ho ko atu Koe pe koe hoko oia. Koe tāngai pe koe i koe mau kau ngā ue mau tolu. E mou ngā ue mo ia. E hauna tolu ka mata e ngahi. E hui mo e ngahi. Qualifying questions ke kau ke polo kalama. Mo mau ka mata la te polo kalama ke mo te mahino au pito. Pea he taimi ko ia. E mau ka mata ai process koe qualifying koe e api hange ko koe ka papu. Ka koe time frame ko ia. O maybe alu ia ka pau I'll work on it and everything goes smooth website. Average week e tolu complete ka atoa ai process ko ia application ni mo e mo te au ka ke po kalama pa ka mata iyo ko week e tolu mo ko average ia ka pau de ke everything goes right and osi ko ia mau e mea katoa, approve mai he state pe he taimi ko ia mau pumi placement mau whether that. o ia We get tolu mo konga we get fa. ke tau ma ko o ia ai ko mo to ko fa no mai ke po kalama ko ni ni ho ko po kalama ko o tai me la hi o ko ia fa inga una i fo nya de po kalama ko ya ka ai pa pa ya ma ko po kalama ni o si fa o ia e tai me ko nga ho ga e sen si ko to no ai ko se ma ke ka to le le e ka nga ho ko ti ai to ka ni pa pa le ma po kalama
ya hata pale mau fix hereka ukitaka pengine gani na haule wana go angi ko tau ko fare ko ni programa ko ni ko sio ko na fare ni ko ni pote o ka tama ko mo ngawe ko to ke tama o se ni tai ke o ke tu ku yo ke fa na ta ai ma to ko ya tama te ame ke ako o si ai to ta ai ke ta e tama ko pu ke pa na me ato tama o sio ke o ma o bito no se ni ba me au bito o sio o ko tu na ya ko sio o fare programa ko o ma o ai taha ko to mo on time ye ne to nga i te o ai hange ya ko hange ko tanga tanga mata no ni ta mai yo o fi wi ai te nga mo ne o kala ma ne ke o po kala ma ko to pe o mai po nga o ma o ne ko ko tai to ka nga pe ana hi te si de na ma o te ke i la mai fo te ta pa ku ya Ko ia mawinga pito ba ko na nag ai mai toni na ke pa mai ki ai. Ko e taimi ko mau ngawe me kaule ka mo tolu mo e api. O mau inga pito ke ilo he api o yes support system a mo tolu. Taha ko ha polo kala mai nia o mai pe kaule ka pa mau tuku watu o atu mo api pa mau pe atu good luck. Taha ko ha mea pe hei ko polo kala ma o iai ngai tau mua o iai ngai palani e le ka and pau ke maha matoli support mo tokoni mo ngā au e ke ngai ka mua ko ia. Pea make sure o mo ilo e mo tolu he api ko ma ko ia ai ngahi palani ko ia, me ngai ka mua ko ia, e tau whenga ki ngā ue i whakaha mo te. Ai ia mea e hoko, e mo taha mai, o sia mau taha o se sign bia ko mo api, mo leka ko ia, ko mo ngā ue whakaha. Pea e taimi ko ia, hangi ko e ni ke ai mai, ko e taimi e mai ka ule ka ke ngau alu ki papauna wo ke doctor appointment, ke ko dentist, ke ko medical. O matui ko stauhi pe ia, pa ko si ia pe ai coverage ia, ha mo to toni mo tola mea, ko skaba ka to in siwe ka ule ka mo fuka mole mo tolu ia, ke ka ule ka. Ko si ni ko o atu ka mo tolu pe. Ha ko e si ni ke mo fuka mai ke ka ule ka. Ka ule ka ia, o gue pe na allowance ia na tolu mo wangi. Mahin, ke tau ia ke lau ngai personal stuff, clothing allowance. Ka koe umea koe o ku ke mau koe na ke ai mai o mau inga ki au. O mo oni a bita o waka ha mai koe ia. O ku mau inga ke ilo he api o support lele atu agency a mo tolu. A koe taimi putu koe te mo tolu ke figure things out. Pau ke tau mau e koe ta. O mau inga bita transparency. o ya malo ko to foto ai ko ki mo to ko mo me ama ke po kala ma ko ni o po ton ti tau pe ga po pa to foto o ko foto agency ai ngai po kala mo mata no ke ko no mai fa na o me ko ya na o ko mo ngai api te ko tau tau ai pe ke mai na fa no no to la to wa fe te au a vari eh ai mo to ko mo fe ka ke po kala ma ni to la to wa fe te au a vari i he leka o mai. Mo mana tui, ka pau ke mau ka ngai whakamatara ma ngai whitu ge pe whai ngata o mui kai. O si ma opo opo pe ai e sensi ka ni ka taha ko ni ke nau hanga kawa ai mea koe o pai ke ilo ki ai. Koe ka mai koe le kau te he mo pe o si ai te tahai ke aloto o toka ngai mea koe. To si o ke alu ke ako o mea koe toko toa pe o si ma opo opo koe konga ia koe o si wike tolu koe o buhinga ai koe ne ki tolo i pa whahau te reka. Te ilo kato katoa ke ngai mea kato katoa pe ki mua apa a koe reka. A koe reka ke o si ilo koe ke mea kato katoa. A o ki he totongu, a o ki hono toka ngā e reka. A o ki he mea ke katoa pe o whainata. Ka kaa mea koe ki ke a o ke ho whakau kau mo ke tai mai. Ko taha me te au ke sensi. O sene te tahai. Ki ke rongo ko whainata. Ka pau ai tu whainata ai reka ai. O whakafoki mai a te reka taha. O kai ka fu me fi mo fai nga ta o ko vilo pe ai foi programa ko ina foi programa ko to kon ke tau kai nga tonga ina uia nga fai nga mari o ku no fo pe ai ta pa o ku no fai nga mari nga hi mata kari ke he lahi au pito nga fai nga mari o ma o me pure anga ko inga una ki programa fora hala pe una hanga o tuku atu nga fai nga mari ke he te tau kai te nau ngai kai nga mo nau ngai matakan
o tau tolu, o ku konga pe ku ilo kia, konga ko te ilo kia, ka ku tau mai ni, tala noa whakaluku fua mau pe, ko tau i vai, o mai kau le kao, o, o, o mai ke tau hanga o tau i api. Tau ula ni kera o mea ki whiki. Ko i pokalama ko ni, ka kau te mou ilo ko i pokalama ko i ngofua. Pai ngofua au pito. Ko i whahinga kou na o si kau ko ki ai. Nau pu fie lahi, o i ngā, e pu tini o runga so tau ape te au ia. Ike nau se ni ti ko nau mao whakamai. Ai ko so tau ape te au o si lawa i pe ene. Ko hi kapau tēne o kaha ki i pare ko ke ku o le rei. Te ke toi hik le pare ko le rei ana. E o ngā kuai ko se ni to hae tawhati. Ko ui mo reha tai mio ko ke alo ngā ue. O me ko whai ko toka ngai whanki lao ko nimo. Ka kuai pe mono ki loki ne ka. I tāna e whotu i hangi ka ko ko si nei to ko te to to ne fa hu ke e ko to ko to liunga i te liunga tonu ai te ai foi fika ko ia na ke o mai Io, oku, pehe, koe tango mau whakahuai e kaore ka koia more than one ka api. Most of the time, koe kaore ka koia koe sibling i. Koe sibling set ia, o ka mau ke mau ke break up, mau ke mau ke keep them together. Ka koe, ngā koe to tongi koe ia, io e double ia, kai hawe stay i, fo i mo matu i koe average ia, ai te aunua ni mahe au. E how I stay here determine ia me he le ka ai second kid e ko third kid ka ko average ko ia o ku ofi be ki ai e ka ko stay here how determine e fika ko ka ke le o pito ai second kid so ia e ki family e tai ni o au o ku ko na dole ko ki le ka e ko e u ko wa ke ki le ka tau si ka le ka tau taha aku albena tole me ni mafe he mai. So ke leka wei ki sisi. So aku pe ko first 1 year ko average year kako stay di como tu average ka wai time up ko lum. Okay. Time ko set so depende ko say stay ibe o set year ako me ake mahino o tāko ha taimi o mau tāno ma tō ka pau ha stegi o tāna mai ka mato e mau ilo mato ki mua e mau tō ki accept e le ka koe ni ngahi situation ni enga ngai pōko e mā koe mea ne hau me ai koe situation koe ni e koe whiha o nā wai stegi o tōni mani e mahino ia pe whai tāno e ki ai pe toki decide mo tōru ia o hau koe ke pe mai i kai o lewa pe ki mā le ka ta pe o lewa ke mā le ka e ua e toki ti peni pe ma mo tolo mo fe ma o ke me ho ko ia o fai ta no fe ma hino ake ko ia ko ia ko ku no ko ki ai ko ko ma tala ai o mahino ma yo fu mahino o pito anga o va pe mo state pe mo sen ko ki ai pe mo block ta pe ta kai ko ave ke fa na o si dai ko fa ma tala o ku transparency a pito e ina la ki ai pa ila mo ne se ni ki ma te ila mo le ka ba hai tu mo ko le ka pe ne tau pe ka te o ma hare ka ta o ia ai o ko programa ko ni pa ko no wa e jo ai o ko ai o ko na fa no na fa la nga ne ko ya ka ke na ho na do fa ba pa o to ka ha me na ma ko si o i fo tu programa ko ni mo e chen ko o fu mahino au pito o anga ko ho mahino i e na i lo ki moa ai me ko to te kana to ki ana to leva i o mo i kai ka ja ha me e whakapuri i loto e wā ko ia i kai o me ko ta no ma hino to ia o hi o ku ma ngau ma to le ke stay ka pa ke ma hino pe tonu me o ko tai mia e ma pe ma to le ko situation ni en e ha stay dia le liu mai fo ma ta men e pa no o ke fa tong ia ma to ke pa pe ta ta la ko si ni mo e ngai ta fa ki ko e no le liu wa ki ai ya koe hangi ka lau koe te mahi no aki ka mea mo inga taha e whai au e ko koe inga tau ngā ue mai ka au e
object, human being, say it out there. Oya. Kaya mo mahino ka happy go for it. Mahuing out pito mahino ka to. Kaya mahino iko training iko paukin mo kawai prokai o mau training mo mo straight down ni ka to ay fai go for pito pe nahi law, my rules, my policy, the state, the agency, o da muy pe ai ka yang lele por kalama. Hago mai e ka tatol hago a mi o ko ka visita. How the we're not babysitting, how babysitting. Ore ka kuni na o mai, ang e pe ko leka o na o ako na o fai ko kalama o ka o mo be sini mo o na ko una ka pe como fa ni ni ko pai. Oya. Pues, algo de los hipopótamos con ellos, para el sitio de Utah. Ahí la foto, o si yo que no, hay dos hipopótamos con ellos. Se refiere a todo Tonga. O tao o si au kita tao to le que ngai requirement ni ko programa ko. O inga e o tao fai te fo te te programa ni no tai to. O tao ngai imagen o si la come pe fa na tu ve tao to o tao ngai fa nei. O que ta piki la hokia, ka tao to e ko ala mai ka le ka tao. Ka ko programa ko ni o ku ta tao to ve mo tao fai na lu nga tao o fa fo tao to sa ni fa na o tao to ngai fa le dei o ni ke tao nga mai ko ni ko 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 ni le ko la la hi e tao e programa ko. Ka ko sio ge ai. Au ma wa se ni. Ani ko la de o to la e to wa te ya avarisi. I e toko taha. Ka pau me te ka tō karama. Ka ko iu taka whukane ulo tonga le rea tai ni. Ko tui te mahare na ato e unu atu ke ngā kei tō ke. Ko ha taha pe una ko stedi u ta. E lava ia o whetu take mai ka koe. E hu e pō karama ni. Tau pe whetu take mai a pongpongi. Ui ke tono me ia skoala whai koe. Ke watu hore ka koe ke ana tau. Skau ko whe pō karama. Noi alta tau po ngā au ke alpa ke a o ke kai te me a ko o ke mai ni ke ai ka ko fo extra mai no ha ka Kagu lahi kau le ka tonio kau mai unau to koni mai au ke kau single and at least ka pau na tau wa taha ke ka pau na single e na lava pe na to ria au hi le ka po hi kwa kau le ka ia o ki lahi ange pa 17 18 o me au na to e laini ko we ia ko transition na wo mai o transition i tua e hau na to ria no fo me kau single guys o hange e ka roommate ka na toru kai ki to tongi pe na toru ia e na au hi mo to koni e le ka koe ni e hange koe ni ko example e alu e le ka ia no fo api ko ia me ka tama ko ia pe ko tama single ko ia e hange pe ka roommate e hau pe of mahi me kai a alu pasi alu alu ki ngā ue alu ki trade school a foki mai he api e alu ia he weekend i foki ke te pe tu koe ine mātua pe ko family alu ia i ke foki mai kai ke to tongi pe mo koko e ko ke tonga ele ka ko ia ko laini ko ia ko ka lasia o ku just married ko to ki mali ke ta ko na fa na no to la me ka le ka as long as they have qualified o na lava na to o tau he ka le ka ko ki ko le bolo ka le ka ke o ka le ka e ko ni ngi ko mata la tu o na me au na to transitional living o na ulahi ange na tolu, ulahi, o na te teo ke na au na tolu e na foke na yako. Ko sio e foi po karama o ai ko sana ko ka pa wa ke ko ke na fu kita de matua. Ka do sta wa ta. Ko kita ya. Mau sa ke move out au ya apartment. Ko move out ya ko la sa ma ha de ka. A o ko te ni ti ko a ba ni se to lo ke te au. Ta hi de o ko ni wa nga bi. Hao pe to ta ulang ko ma roommate ti pe ma o je ni to to nga apartment you no foi pe ma pe mo to je ni extra ya ta te alu kita ko te alu nga au ai ka sa me ni ko la la ko na fa na la na to ki mo ba te atu ta ka na nga apartment ni pe ko ha api o fa ho ga na ko ni ka le ka i po ka la ma ko pe o ku la le ko fa ka ko ya o ti to ton de to ki ma hi no ang ai me a ko ya la ko ta wa ta ha
Iyo. tawa ta ko Oia. ai ko tawa ta pe slava ki tai mai reka ke no fa antai ati Pea koe nofo anga ia, e lava pega apartment condominium pega a sai pe as long as we go halo ki le. so nga kwai ai lo ke io ko tai nga me mau inga ai ko tau programa ko no fa le foto o ku mau o ku ya nga hi tau ta o ku ki la ma nge ke ka to ke foi ka ke to lu ko ta wa mai to ki no to ai Ia. pa na au Oia. Koe mea ke ilo ke kakai. Mahoinga pito ke kaule kau na wo mai i vision ke kaule ka po mau ngau ma tonu ia. Una wo mai me he tapaki koe division koe ECFS Department of Child Family Services. Ke kaule ka ia oku hau koe state o wha oa mai me na ua pi because koe ngā problema pe koe kai lawa no tō tau hi kaule ka. Pe kua mea hoko pe mau siro ia problema. O hawe state ia, whao mai kau leka koe ia, au hia nā tō o mai e ka mau, ki mau tauhi, wataimi, koe average koe ia, mai na tōlu mai no e no au ke tau e taha tau e ua, hoki kau leka, I peni pe me permanency koe koe a leka koe. Leka koe ko ya department ia koe ia, ke kau leka i hau, aini koe ia, au leki kau leka, CC koe me baby e kau infant, au ke tau ka tabalu, koe io tapaki department e taha, koe department of juvenile justice, koe department ia, ai kau leka koe, nau ki pau, pe nau wo, pe lock up, nau tole detention center, nai lock up facility kau leka. E koe taimi wa uia, wangi mai nau tolu ia, and before they let them go, wangi nau tolu nau foki nau, nau, okay, nau humana lo transition mo mau tolu, ke pulu ke stay di, e nau lava function e, kau leka e usai lalahi ange, nau lava o maue o aku, mai prokalama ko ia o mai mai stay. O koe mai ni taha, koe kau leka koe no disabled, koe handicap, koe kau leka koe ia te and helping themselves. So koe ngahi api no tupi no o mai kia tau hi kau ia, o assist no o lea, ko assist no o lea, prokalama o se. So koe lai ni tolu no maue mo, au ni ai kau leka. Pe tangu na wo mai ai, tangu tau ngau e whakatahi, te tau kala no, pe te ue ki atu, pe koe hae, pai ngā leka kui ngā whenga awe mui. Pe kau leka CC, kau leka junior high, pe kau leka koe ni high school. So, ke, pe koe kisa I polo. So, we'll work with those. No mau e whakatahi mo. ko ya ko sio ke ai ko sai ke mahino ke tau kai nga o ku kalas ke ai ka we ka o mai pe o ke fili ai pe ko I he nga foi kalas ko ya pe ko fe ai re ka o ke pe he o ko re pe uri ya to ke to ko fa re ko pe o ku ke fili ko ki mo o la tala ka to ki mo ko re ka ko ni me fai nga pe o ko mai me ai Koe, ka ko fai nga ku ya se fai nga ko ke lo to ke pa nga mari ko ki ke tau hi ke fili pe pe da la ka to o me ko ki I lo ki ai ai ko koe, me mai no mai ka ho ma ta la me ko ma ho I ngai ke tau hi lo ki ai ko tu mo to ko mo me a mai ke mo fa no mai ke po kala ma ko ni ke mo la ba pe o alu ke mo fu ke tau hi lo pe ta alu ke fo ka to ke mo ma wai ku ko lo pe o me fila telefoni me fila telefoni a mo ke mo ma o me ai pa mo ku me ai ke mo I lo ai kau ta ha kon ke mo hu mai ki ai ai ko I ko ngala la hi ko mau inga I ai foto o fa mata la ai ko fe mau to ki tala no mai ange ke te whanongo te mahino ange ke tau ka inga ai tu nga ko ku ai ko pe me me ke qualify ai ko api e koe, mohanga o sivi ko hai fa inga tu nga ko ia ke mo koe, I fa koe, o pe ke koe, tamu ma wo mai ai, o whai a home inspection, o ki o si koe, te mo e, mau e, tāko. Kako ma wado ma tori o sivi pe ko. Whakawhowhai a pi pe ko hapi o pe. Ko mea ko ma wado ma tori o siu ki ai. O ko hau STD o ko hau
mai ka mātou ki mau certifying ya pi. Koe safety, ke mea mahui ngata hake ke malu e kauleka. Ke mau sio ka pākua ha swimming pool, pau ki ia ha loka he swimming pool. Ka pākua ha motorcycle, pākua ki heke kauleka he motorcycle. Ka pākua mau tauhi e wapi ko ia ha ngahi mea whana pe koe rifle, pe ma wō whana polo. Pau ke loka i mea ko ia. Pau ki ia ha loki e leka, pau ke ia e ngā whangi mea safety pe ia o ma wō māsio ki ai mo tauhi e māua pite o mea. To make sure o ia e exit e ua ka pau e loki ko e leka. Ka pai hoko he mea ka pai ia vela. Earthquake. O ia e line e ua e lava hau exit ia. Ku mai ki tua mene loki, alu i whikilaro o alu. Peko e hui mapasi o ata ko e second exit. Whangi mea pe he, ko e angai e ngahi home inspection. Hama wad matole ta ke ri mo tolo pe ngahi e ai e kai. Pe mea ma wad matole ki ai, pagi ha fire alarm, pagi ngā haue fire alarm. Pau ke ia he first aid kit mo wapi, mo ki fire extinguisher ke ma te afi. Ka whangi mea e ma watlo sio ki ai ke mau e mea ko ia he safety e kaule ka mo mo tolu. Haku ma wat matoli ke bi mo tolu mo wapi pe ko e mo tue a mo tofo tu ma no. Mea pe ma ki ai ka sio ke safety mo mau e papaki ko ia ke. Oia, ki mahina me tama o vahe mai kua fot. O ti o tau o si nei kua whai pa tō. Pero kanti mea ia wana o ia me e whakamori kia si. Papa wā whebau a fo loka. Ki ala fo mai fo loka me home tipo. Papa ai e ki fo i alamu kona o whebau e ke fōtu ke whare. Kanti mea tō i iki pe ia. Ai e fai ngahi mea mahu inga pe ia kono siri. Pea koe hono ua tau sio mau pe. O kui ai pe u kakai u koe nau kaure ka pe he. O si mai pe ke heke o si me mau pe o whakafofua. O kui kai ke pe he ia ke whainga tā se pe e te kuala whai ke mea. Ko te whai mea mau inga pe ko te ini ke pōkalama. Ke tu tangi ki ai ke te tala noa mo ia. Tau te whike pōkalama ko ni. O whaingo fua ko he ngahe kulawa both ways pe. O kulawa papārani. O koko ke mahino. Pe mau ki tala noa whakatonga, ulawa whutu o tala noa ka koe i he tauria whakatonga. Ke mahino, ane rei ka koe, ka poko a mea, pe ke mahino ka koe. Ke lau whaka mahino e tuia i he lo ua pe o nea, whakatonga pe me whakapara. Ko tiu ku, wa mea taha e whutu ke te whie lawe mai ki ai. Mo pa Mau inga poko ka lama ki a. Ei, whawa bito ia. Koe mea koe mau inga e hangi koe ta tala noa. Koe pe mahino aki. Pe mahino pe ke kakai polo kalama koe ki. Koe polo kalama ni e foster care. Koe polo kalama ni e koe tau e kaule ka. Tau e kaule ka una wo mai ni te. Koe hae ngai tau mo e kaule ka ke ni wau ki rei. Ka koe hae ngai qualification ai api koe ia ke lawe kaule ka muki rei. Ka koe hae compensation e tatongi e wapi koe ia. Pea koe ngahi ilo o ia mahu inga o pito e ke tau e lunga ki ai because ko e le ka ia again hako babysitter hau tau o ma babysitter ka le ka ko ni na o mai na tola ke ko la ve ia ni o ko hange pe ka tau he tau on kids ka le ka pe tau o ka fai ke he o ki palani ke tau ni ai ke to ko ni ke le ka o mo ke ha ka le ka ko ni unfortunate na circumstance o mai na to ia ka fa o mai i ko e ngahi saya problema lahi ka na to where ko na wo mai ma foster care home ta ko e line ta to lu ke to ko ni ka na to lu ke na lava fe ma ge mo ke heal na foki di ta wo lahi policy ko ta ko e ma hu nga ia ke hilo ta inga ka ko e o mai ka le ka ia ke o atu na to drop off pe na to pe atu good luck mo ta le ko le I kai hala ko ka le ko ni ko sia palani ka na to e ta ngā ue whakataha ki ai, mo whenua ki ai, tau ue whakataha pēne. Ka pau e I kai, e tahai ai ha tawa whiti lele ia, hange ko ai o ane nai toni. Lava lele I tau kau kovia ka mo tolu I mo pē mai whatu. Ka taki leke ko ni tāpeu lava mo tolu ia o winga ke he laini ko winga ke au ki ai. Lava matoli li uia ko mea taha ke he ki o whiangi ke laini ko ia, pe na whiti ko ia, pe o maha taha ke he ka koe ke situation. So,
me kuma winga pita he tau tā noa. E ilo ka kai, hako ha, o mai pe kau le kai tuku watu. E a, say goodbye pa koe, e hala, e tapo pito ia. Koe ke laini e koe ni koe te tau whi ngau e whaka, mo te koni ki kau le tā. Kai kai te tau e pe maa te tau. Ngā mali e tato ke mau e tato. Oi a, oi konga whakaaki te uti lawa te ki ai koutu. Ka toa u mea ka toa wana ka tā no ko ki ai, ai whakamari o mai pure anga, koe se ni ti tau mau me ai. Ka kono whakatoa, i he taimta tau pe, o tau to koni ai, te si whanau koni. Ai au ku, i kei ngata pe tau, te lere ange ke tau tonga whakano, mi kau tai ta ke ni ti uti mau me ai. Tau, i he tonga whakalau maari, o tau hanga toko ni e whaki lau maari, au ku nau si tonga no, i he mātua, i he api kou nau i ai. Tei te tau pe o tau, toi mau pe tau ngai tāpua ki te tau toi tokoni ka nau tolu. Pe au ku mau e ma tau ki se ni ki ai. Tau ku tau hanga rewa tokoni e si whanau ko ni. I he tawhaki e taha, o tau te ngā au e pe i he tawhaki e taha, ko tau tokoni ka ki nau tolu. Ke mo i whanki lau maari e ko ni. Kuya nao kono katoa pe ka ki lawe mai fotu ke fonga koe whetu take toa ki nau toko ke whanonge po kalama, le telefoni mo whetu ui ai. O ia, koe whaingo fua taha pe, pe telefoni. Ke tā mai pe, ka te uha o ia o contact ki atu. Noa pa, no mau tangata process. Koe telefoni, koe whika, ko whatu kātoa pe, koe whika, koe palu noa taha, tolu noa hiwa, hiwa lima, hiwa oni. Palu noa taha, tolu noa hiwa, hiwa lima, hiwa oni. Koe whika e sai taha ke whaingo fua taha. Ia, tau nā kukoro pene toi mau pe, e? Ia, tā mai pino tori e ka pata tau, li mai pe message, e mau, mau pa mau, e matau lia, mau, on deki. Ok, koutu mai ko sio ke tatai mi ku Koe, toi pe maa ki mini te ua. Aia koe, i mo tono ko ni katoa mo mea mai ke he paenga de teo Vake Tali Folau, ta wha maro ki a Dr. Apa Paro kone po kalama kuenga loka tala masani. Aia ku, yani hanga mai ki fwoi taimi ko ni ke lawa tuko tuai, ai po kalama ko ni, ko he ngai whainga maari ea ki tau tolu, ai ngā tonga, ai ku kamata po kalama ko ni, ai sendo ni kamata ia mei iuta, kamata e fot katoa, mau ku whainga taa kou koro, alu ke Facebook, te ke mau ko tau pe koe u information ni mei ai, papa koe ki ke mau, e maa te mahonga tuka te, ke teo Vake Tali Folau ha, fwoi tuak, ke mo lawa mau e taimi ko tau pe mo pe mau ai ke mo alu ke he, programa ko ni niong ko ka programa fo programa mo tu apen ka ka sai ma ke tu ko mai ka ki tau to ke tau te mai no ko tu la me ke fo aus mai pe a pa ko ta ni ga to ta pa o malo a pe toni, no, e mali e koe ni, o ke fia pite, e mali kani ki, o matala, ai polo kalama. Pe tako e polo kalama e ko wau pe, kako tuia wiu, mau inga e ke hiro, ui uai ngai polo kalama e pa. O ku nau lelei, o ku e nau lelei koto, kako e laini e ni e whainga polo kalama, posta kea, kako a ngau e ni e o vai pe ko lipi ini, pe ko ABC da e posta kea e nia, o ngau e motor me ti pākini, services, leo mau inga ke tau whio aki te ki ai, laini ko ia. Mau inga pito e information, e o lam e lama au e ni share information ia. O malo a toi mo ko a pito ni ko ni malo. io o tu ta la vai ke tai ni pa malo ka to ta fa palo ko fa fa ma di ni po ka ma ke ta hu mai ai va va o ko ni tu ko ni pa o si en ko tu ni ka ma ta ke ta la re ke ta ma tu ko atu ai po ka ma ko ni to ko pe ke mai no na ta ka na to ma ai na fa na ma ri ma me pu ya ma ke ta ma wa to kon da ni ta to e ke na ta to ko ni tu ma fa no mi ka to na ma ta ku ni ne ka tau toko ni whaki lau maari e koni, ke nau mo ui ai. Tau ato o whalahi mo tō wata pēu mo mea mai, mao koe ule taha mente ui eo te mate ase pē, e ngai pōkalama pēheni pē, ke lau ke tau whi mai noa, i he pōkalama koni. Kau ko mo mea o whaitani mo tō, tau tō kio.
koe kainga, o ki ai ha o whehu I o whekau aki mo me tikea o whia ma o hatali ki ai. Whetutaki mai ki a Liz Dubose kona ki he ngai whakaiki ki. Ua ni matolu, ni maono hiva, valu ni matahavalu. O ki kai totongi ai ngai tokoni koe ni. Whetutaki mai ki a Liz Dubose kona, ua ni matolu, ni maono hiva, valu ni matahavalu ki he ngai whakaiki ki. Hoek mo'y kainga o puos kamata I Medicare Annual Enrollment Period. Ko'y whiliu aki e ngahi palani Medicare. O a teke tō mui. Nei kamatai o katopa a tāni mā, pe a lele I ki tisema a whitu. Whetutaki mai ki a Liz Dubose kona ki he ngahi whakaiki ki. Ua ni matolu, ni maono hiva, valu ni matahavalu. O kui kai totongi ai ngahi tokoni koe ni. Whetutaki mai ki a Liz Dubose kona, ua ni matolu, ni maono hiva, valu ni matahavalu ki he ngahi whakaiki ki. Oh
ka fo'i he whale o si tōku ka inga o te ilumia a e whainga ta'a funga mono tapu pe i tala tōku ofa I te atu wherenite mo e tonga totoa Isa koe pongi pongi ka e amane tina Si te mapunou ko e whai whatonia Whakafoki whape o aki rotoa Ko e naho ka hoa o e ki e moroka He tikai ngara kasi ki moa Si oku o whaana e me whakaumi noa He ikai ngara asi ki noa Si oku o whaana e me whakaumi noa Whamaloa pito Hawaii ki mai ha mata pūrea mō tūtaimi ka mō mea mai ki he pāinga o e Vake Tali Folau I he whiawhi whakakoloa koe ni. Whahoko lai mea tira pe me substation ko i Salt Lake City I tā, stream lai mea tira pe me Provo I tā. Ko au awhapau pe na mō toki mea mai ia ki a Tony Piutau ka mafu ki a Fort Kato mo polokama ko ia whikau aki pia moe. Ai Stati whikau aki pia moe. Foster kids, ko no tonga I goia whanau, ka ke ngata pe maa ho se niti ai, ka o ke wahe pe ofa mo toko ni ki a whainga ke. Ke o ku wahe o pito e ku whiawa mo I whanau pe he ni o ku. Nau tōru, nau rea whatonga ka pāwangi, pera te eke pe koe nā eako mi whea rea whapāwangi tā mai, nā nau I he, koe nau o mātua koe foster parents, o nau ke ui pe nau tōru koe foster parents, pia mi Arizona, nā wako me nau tō. Ko iau maho inga au pito, ko oiti maha ma tā pule e tau ofa ki whanau peheni, ia ma oe pe mu tau ki se nit he tawhaaki, tagoni ki hanga e tau whaifatongia, ki o tau whamiri ka maa whokia, ngai whakamaka ko iau mō mea ai. Pia, koe wike whokieni honoa, wike whakaosieni o e pureruru whakaosi o e mahinani. Pia, koe programa tu umao I pe e pelula ki mamao, ka hene a Dr. Kinglang, ke whahoko atu e programa ko ia. Ki, tau tai whiwhia koe ki hen, ke programa koe nā ko osi māua te ho. Ia, ke tūmai, māo. Malapito afa e whahoko programa I whiawhini, pa whamaloa tia te ngau tōlu mō tune up mai ki programa I whiawhini, ngā maheni ko ia o e wike ua mo wike whae mahina ko tōpe. Pea ko whiawhia ke u lele mai ke whakahoko ki pōkalama ke I he rea whakatonga ko ringa ke aonga ke tau ki kāinga. I he whetū ko tōpe ko mō iai. Au whakamu pe ko e ngahi mea koni tau whamatala ki ai e lawa ke aonga ka te ki mō tōlo e anga ha mō tauhi. Ai ngahi mahamahaki ko tau whea mo I he ngahi ahoni. Pea kai tau tatu whitu ki he mahaki mafu. Ai o ko tahai ngai chronic diseases o ku tamati tangata lahi taha I Amerika he lorotongani. Ai a koe mahaki mafu, mahaki koe mafu. Pa ko whaampe koe aho ni te tau ki I popo tau anoa ki ngahi mea te tau malawa ki whakahoko I he tauhi. Tau ngahi mau mea tokoni, tauhi tau ngahi whaamiri, tauhi mo e ngahi pokalama o e mohe mo e whiohi. Ka maa whoke whakamohi sino, ke lava ke whakatolonga ki tau tolo ko tau
mau ai maha ngai maha ki koe ni o kawa e maha ki o mafu koe ko whamalo ko tui pe koe ngai whehui o ku whiama ko hake ha honi ke tau popo tānoa ke pēa ngai whehui e whetataha pēa ki mo tolu o mo whanongo mai ke ki po kalama maheni o e wike ua mo wike whae mahina ko toa pe ka lava pe ke tau popo tānoa i he whaunga mahinu ngā fua ka lava ke tau whahanga ua ke toni ha tau ngahi family toni mo tau whanau tupu hake ko ngā ko ngahi mahaki ko ni ko ngai mahaki ni o ku mahu inga taha ke tau ilo ki ai ki mua pia ngā ka whaiha tau ngau ke whahe i he tau ngahi mau mea tokoni mo tau whakamoesino mo tau malolo lelei ka mafoke tau ngahi whonga tau mau mea tokoni ki tau au kai ia ki taimi e lava ke whakamalohi ai ngahi immune system ka e whakawhepaki ke ngahi mahaki koe ni ku hoko ko ngahi mahaki whakauha e lolotonga ni malo pito. Io malo pito king pea ka whika telefoni ena taunoa taha tau taha noa whanoa no noa te lava pe o text mai ki ai ko o whihui pe koe messenger te ke lava pe o kumia ki noa awhapau ka ke te whaatui puloa os puloa pe mina tula pe hai kai ke whaingata a ho kumi pe ke send mai le vai ho whihui ka pau kai te ke lava send mai i he text ko ia ki he cell phone ko waunoa taha tau taha noa whanoa noa koe ka wenga whukia e aho ni king ta hokato e pewe hui ke Koia. hono ua ai uilelei ko e mafu mo ngai ka lawa ko ia ke he mafu Koia. pe koe ngai whehu i ko ia e kakai e ni he ngai whehu ko liu pe aia o ku nau pehe na tola ngai whehu e ni o ku totoni ke tau whoki o kai e mea takoni ta whankui mo tau ki whae whamaisino pe o ku wheunga pe te whoki pe o kai e mea takoni ta whankui pa wai te whae whamaisino Koia. Wat whehu ia, Ia. ka taktu kuat pako Koia. Mala apita whihui mahu inga apita koe ni. Koe taha eni ha ngahi mea o ilo i he kau toka taha whekumi ki he mo ile rehe aho ni. Mahu inga koe whakamaisino. Aia koe toko taha koe o ku mau mea tokoni whole food plant base ka e whamalohi sino hono kehe mo e tangata ku ne mau whole food plant base ka kai ke whamalohi sino kehe au pito pe kehe hang o mo le yang e tamago whamalohi sino aia koe tau siu ke ka pa kwa hataha ku o ku iftapaka pea o ku ki overweight pea o ku maalunga cholesterol ka whamalohi sino e mo i wholoanga he tama ku o ki kai ne maa ngai mea koe ni ka tai whamalohi sino ai tau sio koe ke mahu inga koe whamalohi sino ai ko o mai koe ki tau tolu ke mo i koe ni o si o mai be mo ngahi ngafa ke tau whakahoko ke tau mo uilelei o papi ke tau ngau he tau sino pea koe taimi ko tau whamalohi sino ai mana tui koe taimi tau pe afa ku o ku hanga pe na tula whakamaa ngai kālawa to e maa pa he taimi ko tau whamalohi sino ai whakamalohi tau ngahi muscles o tau ngahi ua i he feitu ko to pe pa mana tu ko taimi ko tau lolo tonga ko ta whamalohi sino ku ki vaveange ta ama fupa te vaveange ai lere ko e toto he loto i kālawa pea to holokia ngahi mea kai o te ho tau toto o toton ke to'o mei o toton ke to'o aia ko to'o ko ia ko to'o i hau i he iwi o tau honga whakaonga ai ko suka pe mo ngahi ngako o fa nga i he time ko porque time ko tau nga o ai time ko nga o le va tau sino ke fa ma ngahi mi pa ko tau kala va pe to le ria ngi fok mo le volo ko o suka mo ngako mo ngahi me ko i he tau toto ai ko no fa muri tu bu ho ik me am ta tu ta foki o ma me to ni ta fu kui ai manio ke talo kumala hopa si ai pea ai mo ki lai pere lai lu Koia pe tau toki whamaisino ko te amo amani ia ni hanga hei wabe koia au koia ai tae mafu o whama ai pe mo i kāwawa mo i lere e kāwawa mo i lere mo i mafu ia ke mo i lere ai pe mo koe
Koia. Ka maa whuke whaamiri. Koia koe. Whaambega ni mutong koe na mo eke mai e wheu koia. Tari lere ata mo ngai wheu i. Ka tau hoko atu i he. Koia. E koe o mahino ke te au kingi ai ngai wheu i o kulahi au pito e wha. Nga wha asia Facebook ai. Nga heu mea atu waki whika waki moha no whakamaka koia kālawa. Koia. Mahino ku. Ko tau kakai fu kakai Facebook ka tau kakai. Koia. Ya, wa malo ka te mo tolu mo mea mai ki he paenga i Vake Tali Folau mo e. Ato i pe kore ka te mo tolu mo eiki pe mua ka mo share te tau polo kalama. Ki kau mai ha nihi ku foloa se nau kailoa me tau polo kalama. Tuka nihi te keke nau kau mai ki tau polo kalama. Ko e polo kalama pelu la ki mama o, mo tau ta kingilangi e whiawhimi. Wahauka tuea me substation ko i Salt Lake City, Utah. Ka streamline rea te pera me Provo, Utah. Ko iai ko e wheu i ura ki ia, tau toe tau whamamawha, whapatonu ki he mōwile rei ko ia ai mafu, mui ngahi kālawa. Koia. E ahon tau hoko atu e te ai, uhike ma ala le rei au pito pia mahino ngō fua ki te koe pia moau. Uhiko e mahu inga ko ia e tau mōwile rei ho tau whamiri, whanau, whamopuna, ka maafoki ai ngai whamawaka ko ia ku mea. Koia. Aia rewa e kingi koe whihui koe, ngai whihui koe na hono hoko. Whewhe rewa, aia rewa ka pau ku, koe se ke whihui koe, ase ai, o kuifofo, Koia. Ki kiri puaka tunu, Koia. Aga na whihui rewa pe, whewhe ka pau te ki kai haki me kiri puaka tunu, pa te agofa mai sina. Koia. Pe hana e whahinga, me ai hoko ki he mafuka mafoki ai mulele e kawawa. Koia. Sa pito, mone pito whehui, ke matu i awha ka tau ki whamatala koe ki ma, o ka pau te ke mau mea tokoni ma ki kakano i manu, pese te nima whai ki lalo, he? Koia. Ai au ku, kagi he taim ta tau pe, ka pati ki te whamasino tō re au pito. Pa tau pe he rewa, koe meat, ka koe meat sparingly, koe tai taha, he? O kui kai koe hoa kai ko toa pe. Ai koe tau sio koe ke kakai ko mo ulele taha koe i mamani, pe o mo Amerikani, koe kakai ku nau vegetarian. Ai ku lahe ngai mea lanu mata, ki whanki mea mau mea tokoni lanu mata, hange koe whakatapu o sono whai, whanki lai le tisi lai ka pisi, me whanki spinach, koe lai lu, lai pere, koe ngahi whangaki mea kaia, ku mahu inga taha, pa koe whanki mea kaia, ku mo ulele taha. Pa tau hangarewa, o aikeha ki mea ke ki flavor, peo ka pau ke tau malawa, ko tau flavor fo ki a tau tau whanatula koe tonga awha ko ki mei, ko ki fo i niu loloi, haki lai lu loloi ake ki fo i niu, pe aikeha ki mei kare mo ki mei pepa mo ki mei masi si au pito, pe mo ki whangaki flavor koe ni, kale ki mo sensa, fuifo au pito ia, o ka pade tau, pa ka pau tau ki hange ko whehui ko nā kua ki taimi kua ki mau me tokoni ma ki kiri i pokatun, o fu ai ke lahi, ki mea si i pe, whakawhiu ka ai tau talanoa, nau tau befo ke tau pokalama, tau seti e tau maximum ke pe sete nima, o whai ki lalo. Ue ka ko mea ko ilo ko he ngahi experiment whakasainisi, whakatoke tā, ko pesete nima whai ki lalo ai kakanoi manu, o kui kai ki ase kānsa i ai. Toki ase pe kānsa hene makape ko ke pesete e ono whai ki olunga, siore ke kānsa ko ase. Ko lere ko au ke pesete hongo fulu, au ke pesete wanoa, lere i pe kānsa ko e whoki ko kanoi manu ki lalo, ta whoki mo kānsa ki lalo. Ai u tau sio ki ai, koe dependent variable level koe cancer. Ai u depend ia me he independent variable koe kakano i manu. Anga koe tau sio koe kainga u toton peke mahino ka te tātou. Koe mea whau toi sai tā awha. Koe tai mua u tau ki whakasisi koe kakano i manu. U toi whakasisi ai pe me whakamore, ki he tau ngahi pachet whaka mau mea tokoni.
pe feu ngai pe mo ivi ka ko uhinga ko ka ba de tau fai ha ngahi ma me to kon tau lo pe ngai ma me to kon tonga ia tau finga pe ke ai to kua ko tau finga ke ai ke aunga ke si ha wa ka nga pa mo le time ke na o mai o wa ki me kai de rei ko ke tau lo tau ko tau teu ngai fu me kai ko ya pe si ha ko ka nga ko kai si fra no na wa ho ai ko tai mini afa tau ilgo americani fula pi de fa kai le ko americani tau holo me he valu to lu he tai min life expectancy e fitu nima pau ke tau expect tau to ke te hoko atu tau sio ke mau me ke mate tai mini fangi I fa nau tau fa ngfu pe heart attack ma stroke ha upe stroke kia ki he tau teenager tai min ai pa tau sio ke fu sisino Americani fulahi apita ko tau tolu sisino lahi tahi mamani e ngai tau sio pa tau tolu o ma me tokoni lahi taha me uma me tokoni ta fra poto ko ni I mamani kato ko tu ko ta midi afa ko advertisement ko pharmacy ko Americani pe ngofu ke advertising ai drugs ko ya I TV tapu ye mamani kato Pata sio lewa ke taimi ko fu uesia ai mo ui akakai ko hinga ko la fra fonua ena hanga fra ngofua pe advertising ai drugs ke pe ha wenia o pe kakai to kua na fe halaki ko na ma u pe to kua sa da ai pe to le ko ta to mai ki foi aka o follow pe sai I kai ko foi aka ko follow ma u pe a ko to pe ko tu pe fe aka ko te fo pe me da tau ai ko chronic disease I mean fe halaki hono fai to u tau sio ke ki foi akau mo fai nga chronic disease ka ko he time ta tau be u tau ilo he tau polo kalama mo ngahi studies ko fakasainismo fakatuka ko he time ni o ka pau de tau liliu e tau mo me to ni e alu pe tanga tai mo u le mo u folo pa fia pe holo pe e te ya pe ka kono hinga ko ke tau fe ma o ke tau fano ke ngai me ko ni pa ke tau tui ki ai me le ba ko inga singa fo ke afa fula happy the advertisement ne ke me akai americani pa la usio beta do ke availability ko tau takai ko ngai fare ngai restaurant afa o ko kai ka hala fa nga restaurant ne wa me to ko ni tata mo me to ko ngunu tau tala no ki ai hangai ko tau ki level o tata mo tau ki me to ko ni I Tonga ko malgo ko Utah ni ko ki fare pe o norisimo reti o ki fa ta kai ki ai ka ko hanga pe ata of pe ai pe ki kumala mo talo pe ai mo ki lai lu ka tu pe CP ke ta fa ki to ko mai pe ya o italo so fanga ki fo mark funky pusi api me ka ko ka ta sio ki ai ko ma me to kon me kaka no manu ta fenga au pito ke ta fo mama me ai ulo aki ko kaka no manu ko hono wa ko fo imoa hono tolu ko dairy ai ko dairy ko hua kau pulu ngai hua kau pulu mo ngai sisi mo ngai me ko ya pe hono fa ko suka ko tu ko suka heta ni mo fra vale bita ne lahi ko suka he ko ha wa suka ko suka refine ko umea ko ne fa afa o na hanga o trick ana to lu e fa hinga chemical gugu IGF-1 ko IGF-1 ko insulin growth factor 1 ko ne algo i o lunga fa hinga chemical ko ni sino fa tu ta maki ai ko foi mea ko ne fa ko ni fa tupu ko mamaki o alka to ki o lunga pa ne hanga le fa tupu mate wa ve tanga ta au tau finga ko ke tau mo me to kon me tau ngai mo me to kon fa tonga ko ngai IGF-1 holo pe tu pe lalo kai ke alki o lunga kai ke ko ki fra la be ki ta fa ko au tau finga ke tau tokang au pito ko ki hanga ko tau ki equation ko ki mo ko breaking of the fast ko exercise ko diet ko sleep ko ngai fo me ai fa to tonge tau tokang au pito ki pese te valungu fulo e tau mau mo ule le ha u me fo me fa ko ya pe wano leva pese te wano leva ha u ya pe tau feo fani feo hi fra family
ai ko pese te te o mo le le eu tau whenga ki ai malo ko e ko pile le pisore ki ko si sa koia malo ni ki la vidia pu o mai e ngai fruits ke ta ma ngai te fin mori koia vitamin C fo ke mori koia ma ho inga apita te ma me ta ko ni ngai fruits ko ni kana e fai ki kai asiai funa ki ko nga nei asiai ka mo e fun ki ko nga kap koia ko e bok choi ka ma fo ki kapis koia ki kai u le le apita fun ki kai koia ya ha o pe pe la ve to te nei fruits me ni ke mo kai pa ha o mo go se ke tu pe te ku le go pe to mai ta ha ko pe ta ha te koia ma ho inga apito ki kau ai fruits ka mo vesta polo e ta ma me to ni ho ki me ha ta pu ya fa ma o ki no fa ma ala mai e foi tu ki ko ya me ta fa ko ya fu ma ho inga ki frasi si ai ma me to ni me ka no i manu ka ma fo ki fa i moa ya kau ke pe mo e teori ai kau te me si me ko fa to nga ai ta ni mi ki me ko to pe ya ia ngai u fare kai awa si ia koia he no whenga ke flavor pe afa ka ta tau be mo ngai me kai ko nu nga package ke mana tu ko ngai me ko ni ko fika ia ka ta ma food engineers e na hanga whenga ke na hanga o whaka ke make people become addicted ko nga ko ha no hinga in the long run they'll come back ke pai me ta tau pe ke fratau e me kai ta tau mana tu ko tau tolu fu ke tau fu whakau kau pe he ki tau tolu ka koe kau tama business now fu mahu inga ia abita na tolu he refined sugar e hai fructose syrup ko na ngai me enu na nga ko fenga ke tose ko ngai me kai pa ke sio be ko ngai me kai ko America tai mini afu tau tano ke tau ki fo equation ko nu tau pe ko healthy diet equals plant food minus the quantity animal food plus refined food plus processed food aya constitute 90% of what we have available in America every time ko ki percent be ni mo ki percent ho full o ha wa ki me o ia ki me ko ni tatala no ke o ko fainga me kai unrefined hanga tonu me be me na tu lo ke tau ma me to ko ni me tu ke be ngai api tonga una fra ngai ma pe ngai me ko ni ka to ton ke na fra ngai la yang pe na hanga fra ngai ke i fa na ku nga ke ha ko pe na ngai taste buds ke na become familiar ngai me kai whaka mo urelei ko ni he ko mo oni ko time go tau no foko I he salt pe mo suka pe mo oil ko ngai me ko ni very addictive abito ko ngai me ko hanga ko he ka food scientist o whaka au ngai ko ke na honga tos ke ngai me kai go tau ma me to kon me ko nga ke tau become addicted ke ngai me kai ko ni pa tau le o famole tau pa nga ke fra tau mai moni la he pe mo ki ne ta na mo na he la ni ki wireless koia ko I fo bare ki wireless ko wireless ko kau I ngai me le mo ki vai si aine ko fangi me kai a tonga I he taimi ko mo ki lo I lu ko ki lai pere ai mo ki fo si aine fere si aine I heni ai pe fo yo lo pe asigo pa ma me to ko le pa pa kai pa ai ki foi pateta ka ba fu mama fa me kai tonga o fa to ka ma te la me kai tonga ni ha me le ya pitoya ka ta fa amu be afa ke si kai nga ko no nga ko o na hanga ko o togo e ta umane o ke mo ta lo mo me ko I tonga o te na fa nga ke mi kare ko ni na hanga fa nga ko e ku kau kai ke kau ia ke mo le tata de fito ko tau ki fo no si kere to ton ke tokanga pita recycle u fai to ko ia ka pau na fa nga ko time ko fa tau ola tu ba ko tonga ke tau sio tanto to mea ko tau sio pe tanto ko no to I pe fu ku malaya ke ai mo fa molu kere tu pe ku malaya foha mina tula ko ke ilo ke taimi ko tu be o fonga ta tau pe lai ko he taimi ko fa mo be ko ke na ho fa nga fa nga kemikale
fertilizer ke na nga whaka o ngai ke umea, he? Ko le kingi ta ki maola ke tu ta fu commercial ta fu me ma fu hiwa ya ta ta hoka pu. Okay, malo. Welcome. 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 When you travel with Fiji Airways, you do more than just fly. You harvest food, teach children, tend to patients, keep us moving, and protect our environment. Welcome to our home.
ko I pelula ki mama o ka toi pe ya mo tapa kingilan kingi ko whihu I ene taha mai pa whiko ti ko whihu I le rea ku toi Koia. he nā tau whewhe ka pau o si to take medication ki tā tai ni ua lahe ngā kou mo e high blood pressure ai ko nā whihu iu pe ai ere wa to tonu ke te whakawe lahe e te kai e mea kai tā whunga kui mo te mo e I whamahusino ko haha o lau ki he whihu I ko ia Ke lere whakataha pe mo I kau. Iyo. Whakawha o pito ka mana tui ko taimu ke whoke ko mea to koni to tonu me mea to koni kunu tau tāno ke ko blood pressure ka mata ke holo ia. Pa ka mata ke lere pehe tausta tau ki whakatu tā maki. Eu tu tonu ke hanga check mo toke tā. Pa ke check pe ko blood pressure I api. He ko ngai vital signs ko blood pressure that's the most important vital sign. Blood pressure. Ka koe taimu ke mau mea tokoni koe me ngai mau mea tokoni koe tau tāno koe ki ai. Pea e holo peho blood pressure ia te ia pe. Pau totong lewa ke holo ki lewa mo e tosi. Ka pau pefo ke ilo ho toke tā. Pau ton pe ke tānge toke tā. Ho mea ko ku whai. O ku lotonga lele I whole food plant base. E tene ilo pe ki ai. Ka koe mana tui whoke. Koe ia. Koe ki Whanki mea aia koe blood pressure pa koe ki apparatus koe ni awha mahu inga taha eni he koe vital signs mahu inga taha eni ki he moilelei ke te hanga check to blood pressure ka pau tūlelei pehe to blood pressure koe alo maari pe folau pa peke nofe blood pressure I tūnga taton ko taimpe alo blood pressure ko ki olunga te ngo ni nimo he taimi ni ki nganga ho to ulu pe te ngo be ko to sino ko ke mo uhinga ni afa ko he ko taim ko algo ki olunga blood pressure ku te ke holi se kala he feitu ko to be to sino wa o peke kofu wa o peke atea o peke ke mafu pea o peko to ata mai o ku teke holi se kalawa ki blood pressure o fu maalunga nga ai ko taimu fute ko mafu u te hanga lewa o ilo ko teke ko mafu e holi se ko kalawa pa u tau ilo he blood pressure o ku tau mese tau tori he millimeters of mercury ai ko ne algo ki o ko over he fango fulu he teo fango fulu fu maalunga ia Koia ko one size fits all pa ko mea ko sai ai he ku ki whango fupa mandu ke check ma ope ake blood pressure cuff mo algo ko ta pe ilo o ku within the same range ke te hanga ilo ki ai ke ona te hanga whaka ngai haki blood pressure o ku ikai ke tuunga le ton pe adjust e tuunga koia ka ku whaafofa vito ki mea. Ko mea koe ni o ko hanga recommend ke ku kaupesi ni ke nau ma o peha ki mea peheni I api. Pak toko lahe pite ya nau tolu nau ma e whanki mea koe ni, U whatalpe me Walmart tawa tō futu. Koia. Papai o ta pehe I he bea online ma ku tola e ua futu pefi. Toki mama anga ia. O sang peka maha ki mea ua pe tolu, tu ko taha I bathroom, tu ko taha he wharekai, tu ko taha he living room, Ngā ke te takai holopea ke te ngoi pea ku mea ki pako mai koe blood pressure, ai tō taha pea hao, ai tō ua tō tolu ke te sio, ke te hanga mau e avarisi kou te tuu koe ai, he koe mo oni, koe vital sign mahu inga taha ia, ai vital sign e blood pressure, ka bau tu lele te blood pressure o ku matangi lele folau, Moi mai a pitoia. Ko ia I ho wiki mai hamata ule mo me at pe ki Walmart mo pe ko e ora online pe me Amazoni e whanki blood pressure ko ni whanki ni singo ni mai pe me o ai e ho wasi ka ke lawa pe o ai a te pompongi fua
te kai whaata, te fua e whiawhi, te kai whiawhi te fua. Koia. Te maa koe whi tōlu ko ia, hape whika tānaki te wahi tōlu. Avarisi ia. Avarisi. Koia. Ai o mahu ina a pita ki te ilo i ka whee. Nā ahu ia ngālo pa ki whakau ka u. Mahalo ki sai pepe ki te ngāo e u. Koia. Para pau waha o medication e a te tawita, ia ki ka tak wha mole mole awa, o to o medication koena e wa te tawita. Koia. Whalere i moho maa me takoni, pa ke toki lue lue wha maa sino ai pe. Koia. Te kaurere ai pe ia ki maa beiko ia takai e toto, ma aohi mai pe a moe mafu, ka maa foki e uilere e ngai kāwawa. Koia. Pau toko laha pito pe awhai kakai, o kuna o alu ki whole food plant based, pe hangarewa hei kau tuke tā holoke nau, holoke nau, wiemu kau peisine a holoki o to'o au pito, Hui ngā peko nau tokanga koe ki ai, Pa kuai ku ki peisini, o ku tau whitungo futupu, kai ki ulawa sea no hingoa, ka ku alu ki he taimi ni whia mao e kidney transplant, transplant, alu ki he dialysis, pa ku osi qualify toko taha koe ni ki ai, Aku mo ulele upito pe hano sino ona ia, pe aku kako mea pe ni ki mau mea toko nina ki lahi malo ke me puaka mo maasima, mo pulu maasima mo ngai mea pe he, ako e tuko e tai mini ko si tunga qualify, kako e tau fitu tolu, qualify ki he kidney transplant, na ki dialysis mai, i tai misi pe, pea koe nu osi, ka koe taimko u tāla sisi koe kakai, o ku pake na wau ke tuunga, ku ki mo uilelei, fe unga, ke whakahoko e kidney transplant, Ka koe ne tu koe ka inga taimini, ke mo uilo ki ai, koe mea u tau talanoa ai koe ke tauhi kofua ke mo uilelei, he koe tu e taimini ko Amerikane afa, ko tau tōku lahi taha kidney dialysis, mo kidney transplant. Hono hinga koe tau sio peke ai koe mau mea toko ni, fu hea pita Amerikani, ai ko tau tōlu i Amerikani, tau kapten ki tau tōlu he, mau mea toko ni whiha lagi lahi taha ke muilelei, Pe ko tau tōlu lewa, ko tau spend, afa ko tau spend e tau medication ni koe mo ngahi whaito o i he whakatatau koe ke u whanua ke tau pehe koe whanua tolu fitu whanua i mamani ngai whanua lalahi ko tau tolu tau whika tolu nima i he mo uilerei ka ko tau tolu o tau whakamore lahi taha per capita ai ko tau whakamore o kui kai ke ofi ke whika ua koe ka tau tolu afa o kai ke ofi a ke he Waeua o e tau whakamore. Ka hiria, koe maha ki taha, ko tau tolu. Koe mate wawe taha, ko tau tolu. Koe life expectancy, si taha, maulalo taha, ko tau tolu. Poi tau siореwa ke tau tuunga ko e tau ia i ko he taimini, ton ke tau futokanga au pita. Pa koe tu koe awha e tau ngahi, e tau kau toke taha, o koe ke nau mo uilelei, Uinga nau si whenga ke whakahoko ngai mea koe ni kau kai ke lava, Kono uhinga koe nau frustrate ngahi whaito o ngai mea pehe, ai koe no koe whenga pe ke tau transparent awha, ke tau tala pito tonu ke tau si kāinga, koe mea mahu inga koe ke nau nofo i ngai mau mea tokoni to tonu, Pau te nā fu whakawhalala, whakatawhataha peke nau kautuka tā, he koe si kautuka tā e nau tō mapaha ki lahi ange ki nau tōlu, Suicide tō lahi ange ki nau tōlu, he awalisi. Ka tau tā nope ke iloho tau kakai, e tuunga ko gue Amerika, o koe ke sai. Pa tau tā nope ke life expectancy, o alwe tai mea moe holo. Hameu dialysis e tau whangi i whanau he taimini. Ko hameu o ku tafa overweight e tau kaureka he taimini, e tau hanga e kahi tafa koe ni koe ke to'o atu ngahi excess ngako moe tau tafa ke tohanga uesia ngahi digestive system o tau ngahi sino ko hinga mea koe ia ko hinga koe fuulahe kai
lahi mo usisino, lahi mo mahamahaki, pe tau whenga rewa ka whainga whonga tokua tene lava o holoki aho nau sino, ka koe toko lahi au pita unfortunately, o ku nau kabau he kai ke nau fulihi nau mau mea toko ni, e toi whoki peke he toi mea tatau, Polparema tatau, kai kehe, koe tau whenga peke whaka mahino, anga e tau tuu, ma ngahi whenga kou tau whai, kai he tonu ke tau whai e tau whakaukau lelei taha ke holoki e tau mau mea toko ni, ke tuunga o tonu ke, pako e peseti e awha e valunga fulu, e fitunga fulu ke valunga fulu e ka kai koe Amerikani, nau si confuse, Pea pesete fitunga fulu ke valunga fulu ka kai koe Amerikani, nau overweight pe nau obese, e tasio koe ki ai. E koe tuu koe tai mini awha, tau fu mamahaki au pita Amerikani, I ka koe mea kou tonu koe tau fu tokanga, Anga ta tanoa ne nai, fiu au ke ta whenga ke kumi, ke moha mea kai lelei, koe ki pesete pe hongo fulu whai ki lalo, Pesete he hiwa ngo fulu ia, koe ngahi animal food, pe koe refined food, pe koe processed food. Paku hao ngahi mea kai koe ni ngahi package, whakatau he whare koloa, koe ngahi business foki, Pea nau tosi a ke ngako, mo salt, pa mo suka, ke whakatolonga. O ku maari e whaasio ma upeke mea koni mai suka. Koia. Au lewa tai ni mia una o kehena toko e organic raw sugar cane. Koia. Eka la whenga i kono whare e taha koe. Teu ia. Eka whaipe mo tawa mai peko sugar cane. Koia. Te aia koe. Te pipika ka organic. Koia. Koe anga whakia no whai advertisement. O whai kakai kono fo i sio pena tō ki organic pe osio pe ia. Koia. No pena tō watu. Koia. Ka koe, ene tua neu no ngā ki nga tō process suka hine hina. Koia. Koe suka kua hangi koe au tawa maheni ki ai. Koia. No ui koe e tonga. Koia. Kalo pare no ahi au pito. Koia. Na whenga fo ke refining ai mea koe, ni ki ngā ke tolonga, Koia. E na honga ko whao ngai, pea nau whao ngai mea koe, ni punau ila na tolu awha koe taha ni e whahinga mea, o nau lau ke nau whao ngai ke nau make people become addicted. Aia koe nau tosi koe e ngahi mau mea toko ni, e ngahi process food, o nau tosi a ke ngahi suka, mo oil, mo salt, koe ngā pe ke make people become addicted, ke nau to whoki anga whakatau, ai mea tatau. Pea koe ke si ilo whoki kakaia, ai uhinga koe addict, ka koe process tatau pe awhai, addict koe o kaholo, tatau pe mo addictive koe ke suka, I eria koe atamai, Pa koe meu tonu ke tokanga, tau tokanga koe ki ai, ta whoki peke tau mau mea toko ni, whenga ke holoki au pito. Hange ta tānoa nei, pise te walungo fitungo fulu kau kakai Amerika, fu owa iti ki nau tolu, Fu lahi apite mau mea toko ni, Tō tue pa nau pēna tau to tonu ke lahi mau pē, A koe lahi mau pē koe mea lewa hoko, hae maha ki hau ke moe te alue weiti ki o lunga, Pa te motua wawe po mate wawe, O to tonu peke tau, whakahoroki hiwe tau mau mea toko niki lalo, Na ta o si tilo pe taki fo equation, taki fo mea koe ki mua, wahe whae peleti ko Amerikani, wahe whae pe tahau whie mau, A koe wahe whae tō luia, ko entertainment a tā pe. Ke sio ke ngahi mea kou tau sio ki ai, Ka ke, ka koe ngahi mea kou to tonu koe ke tau tokanga ki ai, ko ngahi mea ke tau mo ne lau koe whorofora awha, No man can be saved in ignorance, Aia ka pau te tau ignorant he ngahi mau mea tokoni totonu, he kai ke tau save o staff lau behe whorofora, tonu ke tau ilo, pa tau wako he ngahi yako koe nu tawhai, o ilo, ai mau mea tokoni totonu, pa tau mui rewa ki ai, ka tau mai tau poake mui lerei, Pa ka pau rewa koe ke tau ilo, ta koe fo ui peo ki tau tolu. Usi ai pe availability, information ke tau ilo mea totonu ke whakahoko, Koe mea ane taha ki tā nake at kingi, Koia. Koe tui fuko ilo e katai high fructose corn syrup. Koia. Koe ni ko nau tafoki ni ko safe product ane nai, o ko nau ai koe high fructose tapioca syrup. Koia. Ai ko nau to'o ni ai syrup koe nia, pea me he manioki ko utawanga maheni ki ai. Koia. Koia. Nau mau mea koe pe tau tau, me neanga koe tau whanko te tāki pe manioki e fohi. Koia. Whao ki haka. Koia. Koe ne moho pe koe a koe kai. O te ai ke te awia. Koia.
Ia. Ko ia. Ko ia. Hanga ka tauki equation afa. Ko e whahinga a mea ko animal food, pa mo refined food, pa mo processed food. E ko ngai mea ko na whanga ko wha ngai ko he kau mea. He kau businessi. Ke na nga whinga ke maha product, ke na maha nau se niti. Ka ko tui pe he, ia pe taimi ka pau e tokanga Amerikani. E nau sioke ke fu maha ki lahi pe kakai. E nā furi he nā whonga hange ko ngā uwhonua ke he. Ke nā whaka ehi me ngai mea koe nuku o ku tau palapare mai he ngai hauni. Paka koe ngahi whae mo ngahi mātua ke nā tokanga. Ki anga hako i ke ki potoanga he whakotu utu e mau mea toko. Ni whoki ki whole food plant based ka nā mui le leianga. Pea nā whoki he inu e vai ke nā mui le o te ahe so tai e mua to e. Ko ilo afa tai mini ko mana tu so ta he tai ni mu alu he fangi a ko we nga ko pediatric association ko America donate ga he so ta company e 1 million e ta ko to be au tau sio ke influence ko nga foki ke pe hanga hi po tau sio ke school lunches ko dai mi o ku kamata mai ke fetongi au tau sio fu ulahi au pita ko me ko mama ki ko ta fangi ta mai ki da do Uinga na woke school lunch. Ai mo ngai me to koni me ai ha e mai o ka mai e wheat ma ka to white bread Pe ha we me fanga ki inu merie Ha mo hu akau Hu akau pulu tau sio ko ki ai. Ka ke ko ngai me an ku to ron ki tau to kanga ki ai. Ko ngai e tu nga ko Amerika tai mini ko me ko mama ke ko fangi fa na o Amerika tai mini. Ku nga pe ko ngai fonga ko pure nga una nga ko fra hoko. Pe kai ke ngata pe ai ka tau ta ilo ko tau tolu ke me to kon totonu pa pe ka fuia tau fa mo puna po tau ngahi ko family member ko to pe ai ku mau inga pita tau ngahi fata mai ko ke paina vai vai te ngai ilo kai ke ngata pe ngai fata tolo fra muy ta fra ta fra sai ni si ka tau no ai mea kai re rei tau sino. Koia. Ai re ngai mea tokoni tau whunga kui. O e tau mo ui ngalo, mo higa tana tau tupangi pe tau whunga kui, whawhanga ki tau tona tau whunga kui. Ai manio, tau, umala, kape. Koia. Hau ngai whika e mo tō whai whatinga tengi. Ai tā no te kape. Koe kai mo ke tua te ki fu I commercial ko ni pa tau toki hokot pe ai king. Koe. Okay. Ku wa van me pe tai ni Koe, malo. Taisi ke whakatori a ngahi whakaamu whakasino mai atamai ke mili pe ke whakasanisani mo masani mo whakamanifi pe ke whoto aki a ke katoa ngā aholahi pe ke toki ilo e mamani koe loloni a koe tāko aki meilani o ua he Teke a e lolo kakalatea ene manongi whakataru o kai fiafi
ta hoko tai pe king ko hiu ka mate ta alo mai tai ni Koia. ke toi foka ko i so ri pe fa ma lo la hi tu tai ke lava mai o ka ma pa ki toi foka i so ri ko fu i lele lo ai Koia. ka ko hi ko ofa ke kaina o ku fai ai nei fa tu mia ko ni Koia. tu te tai ni ka ko ni ta hoko toi pe ai Koia. Mala pita afa programa fa ko ni pe fa malo ke mo tolu mo tu time ke mo fa no mai ko ngahi me ago tau talano ki ai ko ngahi me ma hu nga tahaia ke he tauhi ai mo uilelei i he to taha ko tope o nge ko ia ko tau ngahi talano ko ki mo i he ngahi fotu tu ko me kai mo uilelei afa to ton ke mahino ki he to taha tonga ko tobe ko fa no mai ke ta programa i bia fini ai fotu tu ko o me kai mo uilelei taha ko ha me kai mo uilelei taha ta lava ke tau fa ngai ke tau ai go tau sino ke tau mo uilelei taha ko uluaki ko green vegetable ko green vegetable ko ma me to koni mo uilelei taha ia me green vegetable hoko ki ai ko ha hoko ki ai ko tau ngahi starchy vegetable ai ko starchy vegetable ko ufi talo kumala manioke kape mengahi me to kon ko ia sai hoko rewa ki ai ko ngahi fruits ngai fruits ke he tau siu ke plant based ka to afa ko ngahi lai vegetable ko to pe ka wi he category uluaki pe ko hoko ki ai ko ngahi ufi mo talo mo kumala mo ngai me pe starchy vegetable o toki hoko hi forewa ai ko mui taha afa he i he ma me toko ni ko tau lau ke tau sio ke he ka hau ni o si ma me toko ni me tau kakai alu ke pulu mo puaka ai ko meat ko ma lalo taha ia ko hano hinga na os fa papau i tai mini ko meat o ku fatupu kansa e tau ma me toko ni lahi ko me meat fatupu kansa poko study ko ne experiment ko ne fai tamo T. Colin Campbell, fai uko China study, fai ko he tamako ni, pako tamako ni na tupu hake he whama, pana awene tamai ke ako, ke whakamo ni, ai mahu inga koe kakano i manu ke he ai pulu, ke he sino, ke he mo uilelei. Alo e tamai a fai ne study ana, ilo ia ia, koe maha ki lahi taha, koe tupu ia me he kakano i pulu, na usio koe ke he liver cancer, ai fanki kansa ko ni tupuia me kakai o kui he whanau e kakai maumea ko si whanau ko kakai ko kai ke maumea na stai ko ni India pe mo Europe pe na hanga leve masi ko ni o fai ene tohi ko ui ko China study o ilo ai ma mani ka to pa ku kai tama ko ni afa he ka ulisi ko ka tama to ta ko ni ko nga ko o prepare ko ke ta me pa sai be o mai ka ta ben au gi fa ba mai a ni ka yu ha mo ta lis ko ya mo ko sin ki foi pensi pe ua ka ko ngahi oni koe ki he tauhi koe ke mo uilele o skato pe ki foi peske ni ku hanga pe simplify pa koe tau tokanga pito kai nga tonga ke mau me tokanga pito ke mohe ka ui he bea mahu inga pito pa koe tau mau me tokoni tau whenga ke tau mau me tokoni me tokoni totonu hange koe whole food plant based pa tau mau me tokoni me ko right amount ko lahi ko ma me tokoni he ka pati tau ma me tokoni me tokoni to tonu ka fu lahi to ka ko be ka ti tau dolo pe mo ko hoko ko ki ai ko right food ko proper amount me proper time we ka se ni tau to ma me tokoni to he oceano fiafi po mana tu o take 4 hours ke to sino ke ne hanga o veteke me kai ko ni hange ko fata ko so fai ke liliu ke hoko ko ivi pa ko to nga ke avo o tuki fere ko ke store ke nga hit aho firma u ka to don ke dau mana tu me ko
proper food, proper amount, hanga ta whamatala nei, ko pese te walungo fulu o tau kakai Amerika, fitungo fulu ke walungo fulu, una uheagi na to, o kai ko proper amount i he si, ka ko proper amount i he fulahi, fulahi ange he mea kutoton ke tau mau mea tokon mea, pakemana tu ke taimpe tau whiri ai, ki mu apa tau tukanga mau mea tokon koe ni, ku osi e tau whiri ata to, ko hoko atu, hanga lewa isi noia li liu ke hoko koe ngako, o tātana ki mai ke whakalahi ngako koe utau osi mau, pa koe mea utau lahi koe tau overweight me tau maha ki. Koe, iai mu ki foi equation he nuku asi pehe tau ki mea koe G-bombs, ko G-bomb, ko G-B-O-M-S, ai ko tu ko no inga G ko green tau sio gai ko hano hinga ko green ko me akai le leita haya pa ko B ko beans ko O ko onion ko M ko mushroom pa ko B frasi ko berries ai ko G bomb una faka ngai na pe ko ngahi ma me tokoni anti cancer anti chronic disease le leita tai mini Pake tau ilo kia, ue ai behe tau ki equation kia, ma behe tau he tau ki formula koe tau sanga ko teu. Pako tu be, katak be teu te hau pe o mai ano final copy, pa te hoanga ai o available i he ku ki mea peu teu hu ki tae ne ke website, wenga ke aulifu ke au kau pesi ni o sio ke mea ko ia. Pe tena olawa pe sia mena au kau toka tā, I tunga ko ni ka tau whenga fuki afa ki le lei taha ki tau ki kai nga ke na mu de le yang I nga he mea ko tau whenga ki ta no ki I he whonga ma taha ko ai ko whamaloa te ting mo dolo mo lava mai ke whanonga mai ke tau pokalama I fia finiu pa mana tui mo dolo ho eiki mo haa mata pure ko nga he mea ko nu tau whamatala ki ai Oku pese te walungu fulu ka kaia ko Amerika au confuse ki nau tolu. Kau ta whenga ke aike whonga mo uilelei taha, mo whonga maa taha, uinga ke ilho tau kakai, hala kou to ton ke nau si mui ai, mo ngahi mau mea tokoni totonu, pa toki whai pe nau whiri afa, kau ko lawa hatau whatongia, hono tala ai mea au totonu ke nau mui ai ke nau mo uilelei ai. Kai ke ki nau tolu pe, kai he nau ki whanau, mo whakamopuna afoki. Pa ko whamalo atu ke Vake Tali Folau, hui ngā ko whaingo fua, e ki pokalama ko ni ko ngahi tau lahinu ta lele mai ai, ka koe tau mea kou ta whakamata afa, ta whakamatala mea ta tau, mo ngahi principle ta tau I he taimi ko toa pe, he koe taha pe ia o whaunga whai ako, ko repetition is the law of learning, ai ko tau mea ko tau wako ki ai pa tau toutou talanoa ki ai pe lava lewa ke tau hanga o whaka malohia ata mai pa he tunga koe ata mai ke memory ku tahanga increase e whanki I mea koe koe bidons o ku nau koe lahi koe bidons koe lolo ai e te hanga ko mana tu I ngai mea koe tau wako ki ai pa kono toutou repetition koe ni utahanga whaka ngai koe he tau ngai pokalama o ku kaure lei au pito ia ke he loloa nge e tau mana tu pe toki lelea nge e tau emphasis ke he tau mana tu e ngahi mea mahu inga koe ni ke tau he tau ngai family ke mo lelea nge whamala o pito afa e taimi o tuku mai he Vake Tali Folau whamala atu ke he Vake Tali Folau mana ngahi na whakango fua po kalama ko ni ke alo atu ko tau si o tau kainga kono mo ni a whakapau pehe kai ki ta whakahauke po kalama ko ni nobody would kai peke te hatahi e te hao whai hao ki po kalama pehe hange ko ta po kalama paku ta ate mea mahu inga taha mea to ton taha o up to date whakatatau mo ngahi ilo whakatuka tā ko he taimini unfortunately kakai tuka tā tokolahi na kai ke na wako ki ai kai ke na wako nge nutrition ka nutrition ia kai ko ha whainga subject ia o whakaonga he ngahi medical school he taimina o alo koe ke medical school ko tu ko he taimini o ku lahi abita ngahi kamata ke hawe ngahi medical school na whakaonga ngahi course ko ni pa ko California na kamata ligi ko California nga medical school ko California na require ke lele na foi course na dole nutrition ku nga ke ko ka tu ta fo ko no ha taimi ni e u tau sio ke ka u e to ki lele yang
anga tunga koe tau mea koe ngā koe ngahi fonga koe ni ka malo opito ofat malo ka paku harea ku tai feunga mo kataki fa mo more ia e ku ki fala koe ka te tau finga pe ke rei taha tau malo opito koe malo opito tau ta kinglang pe koe lava ia po Malo apa? Mata olau ia fe que imagino a eku ofa ia te koe Kama si ku ofa ia o ofa aloi O ia ki mai au ke ofa mohoni Ke oku ke va inga aki si eta kalamisi Ka whai holo tōna ka tewe e dani angi Oka mahani mana tuki o imisi Siwiri alaka koe tangi ke whirohi Ina mali mali mai kia wai tau aki Kiro ewa aki mai au ka ahine ki roto o whakatatau ki he eku o whausino o oni e lea ko hai tene lava ke to o a eku o wha moe manako o whausino Masih pulahi aho o whakai Whakai mai aki peho o matalelei Ko o hua aki aki hota whanga wheleni Si I o whani he I kaipe ke toi o si O whanga mana te kilo imisi Ke wili alaka koe tangi ke whirohi Ike mali mali mai kia wai tau aki Kio ewa aki mai I parataisi
koe pesi e kupere Ke whiri koe he mata o lau e whee Ke mahino a e ku ofa i e te koere Kana si I kua hia ko oka aloi Ko olohia ki I mai au ko ke oka muoni E oku te kahiga a kisi e tapalo mesi Na whai holo tona ka teo ke italiani Oka muoni Mana tu kio I misi I vili
can you hear me? Can you hear us? Hello, hello. Okay, Alpha, can you hear us? E whakatapu mo si ilupe Kai ata ke ue a tonu pe Utulongo a akoho aho e Pamamawa pe a hiki hatu e Kolonga kaya ke mai he punale e mo e si ale Funga putau ko ao Ke tau whakame i te nono o ai he lalalo atu i tuku mai hakao E kuonga tu ai utulongo a a E whakatapu mo si ilupe Kai ata ke ule a tonu pe Tutulongo a akoho aho e Pamawawa pe a hiki hatu e Kolonga kaya ke mai e punale e mo e si ale Funga kaputau ko ao Ke tau whakame i te nono o ai lalalo atu i tuku mai a kawa E kuonga tu ai utulongo a a Kau ia tue pe pamawawa Bisa ena ati si e te tokanga Kolonga e ke tu o tala He wiki ai whakaitama Kalanga me mo unga e tarite Whakatoloa ati e kore ni te Yes, can you hear Alpha? Ua tu utai si ilo topoha Noko anga e kakala ne iloa Koi aho ni kua tala e he toa Te tangata ia ai kuoloa Halaka likina na malaka Vai tu ulilo longo ki kapasi Ale hae wala mohono anga Kalato o e mei mo unga Uala ko e ne to anga Pai anga ia e talanga Pasi pea teki ai ai lolotonga Ua tu utai si ilo tokoha Loko anga e kakala ne iloa Koi aho ni kua tala e he toa Te tangata ia ai tuoloa Halaka ni kina na malaka Vai tu uri o longo ki kapasi Ale hae wala mohonoa Kalato o e mei mo unga Wala o e ne to anga Pai anga ia e talanga Pasi pea teki ai lolotonga Kau ia tue pe pamawawa Bisa ena ati si e te tokanga Kolonga e ke tu o tala He wiki ai whakahiki tama Kalanga me mo unga e tarite Whakatoloa ati e kotu pele ni te Kau ia tue pe pamawawa Bisa ena ati si e te tokanga Kolonga e ke tu o tala He wiki ai whakahiki tama Kalanga me mo unga e tarite Whakatoloa ati e kotu pele ni te
Dr. Alpha, can you hear me? One, two, 1, 2. Big D. Okay, I'm here. Can you hear me, Thomas? Unclear. Alpha, can you hear me? Okay, I'm here. Can you hear me, Thomas? Unclear. Alpha, can you hear me? Okay, I'm here. Can you hear me, Thomas? Yep. Okay. Okay. Well, here we go. Starting video then, huh? Okay. Okay, here we go. Starting video then, huh? Well, Dr. Alpha, thank you for having us. Thank you for having us on your program. We're very excited to be here representing something that's been a passion of ours to do for many years. And you don't want to hear much from me. I'm just an average person. My name is Oder Jose Diaz. And I am
I'm married to Susana Mapakakala Toa, from Tonga. Her parents are from Yone Toa from Oahu, and her mom is from Nukunuku, Mele for So just wanted to introduce ourselves a little bit. Anyway, thank you, Dr. Alpha, for having us on. My mentor and my good friend, Dr. Thomas Cutler, is here with us as well. We're very excited to be able to be here with you and present to you something that's been a dream of ours to bring to our families, to our close friends, and to the world. Right, a passion of ours, which is Kefi, Kefi nutrition, and Kefi is a Greek word that means a strong passion. It's something that you have a strong passion for, and this is what it is here. So we've had the opportunity to meet with Dr. Alpha. He's tried our products. We're working on some other things together with him. Actually, him and Dr. Alpha Palu and Dr. Cutler. They're both scientists of that good brain. Not me. I'm not a scientist, but they have that beautiful mind, and they're doing some other cool stuff. So hopefully we'll be able to have some products in the future from them. But we want to turn our time over to Dr. Thomas Cutler, who's a PhD formulator. Anyway, he can tell you all the good stuff about his degree and what he does in his background. But we've been in this industry, 20 plus years, so we understand nutritional supplements, and so we wanted to create something bigger and different for our people. So, Dr. Cutler, we turn the time over to you. And let's see if Alpha's going to put the presentation on. We can get started. Sounds great. Thanks for having me. It's a delight to be here. I speak a lot of Spanish. I don't speak any Tongan, but I eat like a Tongan, so that's good for me. I love it. Good, delicious food and wonderful, beautiful people. It's a good friend. I call him Big D, Odair Diaz. He and I have joined forces, and we've created a product and a line of products called Kepi. And we picked Kepi on reason, for purpose. Kepi actually means happiness and joy, and that's how we feel when we're with each other, when we're with our families, when we're enjoying just life, just enjoying life. And we realize we both come from families that are biracial, where we enjoy multiple cultures within our family, and so this is a real delight for me. I come from a Latino background. My mother's from Mexico, and my father's Caucasian. We grew up speaking two languages in the home, and it's been a delight to again enjoy rich cultural heritage, and so this is great to be part of this opportunity today. I've really enjoyed getting to know Dr. Palu, but what a giant man and what a humble man. He's the epitome of just strong intellectual rigor, but also exudes a really just a great personality, chill, full of love, and really a lot of desire to help people of all races, but especially his own people. And I love that. I think it aligns so well with what our mission is. Here at Kepi, we chose that name on purpose because we're really focused on helping people, particularly people of color, get healthy. And both Odair and I come from backgrounds where we understand that our people have different needs than say other cultures and other ethnic groups. And so we're really focused on creating products that can help really transform people from the inside out, and give people real products, real measurable results. And it really starts with the gut. It starts with your digestive health. And so one of the things we know is that in today's day and age, we work with people all over the world who enjoy maybe different cuisines, have different lifestyles. They're hectic, they're crazy. There's a lot of work going on. There's a lot of family obligations, and sometimes we relax and
and what we're trying to do in terms of getting good, proper nutrition. And so Kefi, one of our solutions is to help people, give people solutions to helping them stay on track, helping them maybe even recover and regain that health and that vitality and that vibrance that they want so much in their life. We're very cognizant about what we put into our bodies, and so we have very strict product requirements in terms of what goes into our products. It's not just anything willy-nilly. We look at all the ingredients that we're doing. They have to be naturally sourced. They have to be effective. They have to be in effective doses. Our products are typically products that where people can consume them and just replace things that maybe they would be consuming otherwise, and we can get to some of those as well. We work with people all over the world to make our products because we believe there's technology. We know there's technology, and we know there's great ingredients in the United States. We know there's great ingredients overseas in Asia. We know there's great ingredients in Europe. And so we have a strong, broad reach where we connect with suppliers and with ingredients all over the world to create some really fun, simple products with unique ideas, unique ingredients. We believe very strongly that nutrition can taste great and be healthy for you. I'm not one of those folks that say, well, you need to take this green drink and you're eating grass clippings and it tastes awful. That's not our philosophy. We're very drawn into the idea that you can have a wonderful, delicious experience when flavors are involved, and it can really be of benefit. And lastly, we're really working hard to make products that the everyday person can take advantage of and utilize in their lives. Something that's not going to break the bank, but rather something that's going to support their economy and help them move and go forward. So let's talk a little bit about, in today's day and age, one of the things that the most recent kind of discoveries has been this symbiotic relationship that we have with bacteria in our body. It's called the microbiome. And the microbiome really is something that consists of a number of different bacterial species. There are different sites for where these bacteria can reside, like in your mouth, like your armpits, in the genital regions. But most of the time we know about the microbiome from our gut, from our belly, because that's where the majority of the microbiome is, in our digestive tract. There's over 5,000 different bacterial species that encode over 300 million different types of genes. And about 80% or so of this massive metagenome from different bacterial species has been mapped, or can be mapped, I should say. We don't know. There are some species and some taxa that we just don't know about, and we're still learning about that and what that means and what the implications are for that. And also, I mentioned there's 300 million plus genes that are encoded by these bacterial species. Well, we don't really know what 40% of those genes about what they do. And so there's a lot of work and a lot of research that's going into the gut microbiome in particular. Now, what are some of the things we do know? We do know that what we eat influences the distribution of the different types of bacteria, especially within our intestinal tract. Typically foods that are rich in fiber, that are high in wheat protein, that have good healthy fats, they tend to support really good healthy flora that gives beneficial effects in the body. Foods that are maybe high in carbohydrates, so really easy carbohydrates, simple sugars, things of that nature. Foods that are with not great sources of fat, or perhaps even just like junk food, for example, those tend to support bacteria that aren't as helpful to the body, and they actually
either remove or degrade good healthy gut flora, or they help to enrich flora bacteria that's not going to be healthy for you. So we know that what we eat impacts our gut. We also know that our gut is very much linked to our brain. So there's signaling that takes place between our gut and our brain. It's called the gut-brain axis. And in that signaling, we know that what we eat can influence our mood, can influence our ability to think clearly. These are kind of some important linkages that are tying in nutrition to the microbiome, and from that also some of the phenotypics or the outward appearances of that become apparent when it comes to cognitive function and when it comes to mood. Oh, you're good, sir. Good, no problem. Anytime you want to jump in, Alpha, let me know. We also know there's a very direct linkage between the gut microbiome and our skin, because our skin is also an area where bacteria reside, and when that becomes imbalanced, then you start to see manifestations again, like of acne, or atopic dermatitis is another one, skin rashes, the rosacea rash. These are all things that are again are manifested and tied and linked to your gut microbiome. So you might think, well, how do we feed, or what can we do to make sure and ensure that we've got the right bacteria in our gut, and that we make sure that we keep the good bacteria in our gut? So we start with nutrition. We start with the things in the foods that we eat. For example, a lot of fermented foods, things like pickles, or if you like kimchi, for example, or like pickled vegetables, not just cucumbers, but pickled onions, fermented foods like yogurts, kefir, are really rich in healthy, good probiotic bacteria that's beneficial to your body. And I've just read a couple of different scientific articles linking, for example, the consumption of yogurt with the reduction of type 2 diabetes, or with the consumption of yogurt with reductions in risks of colon cancer. These are associative types of research articles, but they illustrate the impact of having good gut flora, and how that can help protect you against different chronic diseases. Another way in which you can nourish your body appropriately is through fiber-rich foods. Fiber kind of has this connotation of, I take fiber so that I can have regular bowel movements, so I can poop cleanly, right? That's part of the benefits of it, but fiber also is what feeds this good healthy gut flora, and when we have an abundance of good healthy gut flora, that keeps bad bacteria out of our microbiome, and that allows for proper signaling as well in other cases. So like when we eat really rich fiber-rich foods, for example, our microbiota will convert those fibrous foods into short-chain fatty acids and other signaling molecules that signal to hormones, like, for example, PYY or GLP-1 or GIP. And these hormones are involved with satiety. They're also involved with other metabolic processes like blood sugar regulation or fat metabolism. And when you have a good high fiber diet, these hormones are engaged, they're enacted, they're upregulated. So you have better appetite control, you have better management of your blood sugar. And a lot of that, again, is through this signaling from the microbiota, these byproducts of microbiota called the postbiotics, or short-chain fatty acids and other signaling molecules. That helps to regulate, keep an appropriate regulation for these hormonal signaling. So high foods that are rich in fiber, like whole grains, vegetables, legumes, beans, for example. These are great foods to consume and eat to help maintain a great
balance within your microbiota. What we do at CAPI is we help kind of jumpstart the balance, if you will, of these bacteria in your gut. And we do that through what are called probiotics. So these are living bacterial organisms. We package them in a little pixie stick. We flavor it. We use what we call a full spectrum of probiotics. So we have a number of different lactobacillus species, some bifidobacterium species. We even have a couple of different streptococcus species, and that gives us a really nice broad coverage throughout all of our intestinal tract, from the small intestines to the large intestines. Each one of these strains is hypoallergenic. It's not grown in any milk, soy. It's grown in very clean conditions. We partner with a wonderful group. In fact, I met with them today. They're out of Italy. They are one of the leading edge companies in fermentation technology and in bacterial technology as well. As I mentioned, each one of these strains has a unique genetic identification, so we know precisely what strain is in there and how much is in there, and can link these bacteria to specific studies that have been conducted on those strains. For example, the Lactobacillus rhamnosus GG strain is a wonderful strain. It helps to alleviate constipation on one end, and it also helps to alleviate diarrhea on the other. So it's kind of a wonder bacterial strain. And it's in our product. We love it. It's one of the key principal strains that we like that we use in our product, and we really are proud of something like that. When you look at the product, you'll see 16 different strains on the supplement facts panel. You'll notice that each sachet or stick pack, whatever you want to call it, has 10 billion cells guaranteed throughout the life of the product. So we're getting a really good, healthy dose of bacteria to, again, just track. Now, our Italian partners are going to share something that I think is super cool, and that's the fact that our strains have a special coating or an encapsulation around them. And you might ask, well, why is that a big deal? Well, it's a big deal because now in your stomach, when you eat and consume the probiotics, I'm trying to think of where I actually have some right here. When you consume the probiotics, the bacteria are preserved in the stomach. Your stomach is a very acidic environment. It's a very low pH. It's designed that way on purpose, so that when you eat foods, different types of food, whether they're breads, carbohydrates, rice, whether you're having meats, porks, beef, chicken, when it gets into your stomach, it starts to all break down. And of course, there's enzymes in your stomach that are cleaving and cutting up things. Well, the bacteria have a special, unique coating around them that preserves them in this acidic environment. And then when they pass through the small intestines, that coating dissolves because the pH is different. In your small intestines, the pH goes up to 7, about neutral pH. Excuse me. And so it dissolves this coating, and now the bacteria are then in a little slightly dormant state, but now they're in an environment where they can activate, revive, and start to take and do their function. So it's a very unique piece of technology that allows for much better absorption of the probiotics. And actually, we don't have to use as much because we have really great, again, great survival rates through the stomach. So that's kind of a cool thing. You might ask, now, why would I take a probiotic product? What is the big deal about taking probiotics? Well, one of the things I mentioned again is we want to jumpstart good, proper health by getting your gut right. And so probiotics are a way in which you can, one, improve your digestion. I hope I'm not offending anybody by raising my little finger.
I don't know, some cultures like, raising your finger and that's like flipping you off or something, and that's not the case. No, so please don't take offense. So number one, yes, sir. Number one, you're providing live active bacteria that is of beneficial support to you. What do I mean by that? Okay, number one, it helps you to digest your food more completely, more cleanly. So you're getting a better breakdown of your food in the small intestines. Your stomach does a wonderful job. When you chew your food, it does a wonderful job. There's enzymes in the saliva in your mouth, the spit, and that helps you break it down. But once it gets in your gut, you get a lot of breakdown, and probiotics just take over. They'll help to take over, and they'll help to make sure that these long strings of amino acids from your proteins are being broken down, fats get broken down, and that's an important thing. You want those to be broken down and absorbed, and in such a way that we can absorb and extract all the goodness that we're getting out of the food that we eat. So better digestion, more complete digestion. The second thing that's related to that is probiotics have a real calming effect on your digestive tract. So if you feel like you've got like irritations or indigestion, or maybe high levels of inflammation in your gut, when you supply or supplement with good healthy gut flora, that helps to reduce and have a calming effect on your digestive tract. So one of the many things that we hear frequently from our customers and people who consume the product is that it's really a calming effect, and that's a simple way of saying it helps to relieve my indigestion, and it helps to relieve my gastritis or my stomach pains and stomach ills. So that calming and reducing that inflammatory effect is really an important thing. Now, I mentioned to you, sometimes on the extreme end, like we get stools or fecal matter that's really runny, called diarrhea, right? Supplementing with probiotics helps to alleviate and reduce any incidences of diarrhea. Mostly food-induced diarrhea or viral diarrhea. Sometimes when you travel, you get diarrhea because you're in a new situation. Supplementing with probiotics helps to reduce that. Yeah, I've got a question, Dr. Cutler. I've heard people that sometimes, they've got to take antibiotics or medication, right? And it messes up their. I've heard, right? All of it happened to all of us, but I've heard that it messes up their system. Is a probiotic a good idea to take after that to help kind of heal that system and make it kind of work a little more efficient? 100%. Yes, absolutely. Great question. Antibiotics are not discriminate at all with the bacteria in your body. They're designed to just kill everything. And so what happens when you take antibiotics, you should, if you've got infections, you should certainly take antibiotics, right? You don't want to leave it to chance. But one thing that's great to do with that is to take a probiotic, supplement with it. It reduces the antibiotic-induced diarrhea. It helps to start repopulating the healthy gut flora that was killed by the antibiotics, and it helps you have a much better experience through that. I'll share with you a little side note. About 2 years ago, I was diagnosed with colon cancer. So you can imagine I've got this great digestive health product, and I've got colon cancer. Well, what the heck? And so I had about 15% of my colon removed. I'm a semicolon club now. And, that's a lame joke. Sorry. And no, it's all good. Anyway, but I noticed when I was in chemotherapy, I was really sensitive to foods. I had a ton of nausea. Antibiotics helped me survive chemotherapy. And chemotherapy is 100% everything it's cracked up to be. It's hard. It's really draining on your body, and it's really draining on your digestive system. It's hard to be absorbing toxic chemicals single day. And so being able to have a product that I knew was going to help my digestive tract survive and move forward was really a relief and a benefit to me. I think it really helped me to have a much better experience than what could have happened had I not had the product. So that's one thing. Yeah,
so from what I understand, here's what you're saying so far. So we have this. Kathy comes in this nice, right? This is what people will get. Comes in this nice box. It has these those stick packs in here. Yep. Perfect. So basically, the way you're saying to take it, I'm starting off right every day in the morning, or probably in the morning is better, you think, or before lunch, or During the day doesn't matter. I mean, the timing doesn't matter. Just take it, right? take it in, open it from the box in a little bag. Hey, look, tastes like peach. Tastes good. It should. It has a peach flavor. You got to take that and make sure that you hide it from your kids, because otherwise they think of it like it's like a candy. It's a delicious flavor, and it's actually a much funner way than popping a pill like a capsule or something. Can I ask you a few questions? You mentioned some things about the color. Those interest me. So gut health, which is right here in your area, call us the gut, right? The microbiome, you said. Yeah. Does that have any effect on the immune system? Does it control or affect the brain or any other system? You mentioned something similar to that it does. Like everything is focused here on the gut, from immune health to mood to brain health. Can you elaborate a little bit more on that? Sure. Happy to. Thanks for pitching me the good one. About, depending on the estimate, 70 to 80% of your immune system starts in your gut, in your digestive tract. In the small intestine, that like kind of long, wormy looking thing that goes back and forth. Along the lining of that is a little mucosal layer, a layer of mucus. And probiotics ensure that mucus, it's a protective barrier. When you eat a ton of junk food and stuff like that, that barrier starts to erode, and it starts to affect your ability to produce antibodies. It starts to affect your body's ability to fight off infections, viruses, etc. So probiotics are a great way to support that. Keeps that nice mucosal layer intact. Some probiotics are really effective at killing other pathogenic bacteria. They secrete little toxins they're toxic to, like E. coli or yeast or other not great bacteria, and they can kill them. Right. Some bacteria are also really good at helping to break down again these fibers into these short chain fatty acids, and that's what kind of helps to signal productions of antibodies. And so when you consume probiotics, one of the things you're doing is helping to maintain a really strong immune defense, particularly against viruses and other pathogenic bacteria. I talked a little bit earlier about this gut-brain axis. We sometimes refer to our gut as like our second brain, like this is where our intuition is. And actually it's because we actually produce a lot of neurochemicals in our, like serotonin, for example, is produced in our gut, in our belly. And it travels along the vagus nerve up into our brain. And then the brain has other neuromédiators that will send down again that same vagus nerve and into our stomach, and that population is what can help drive mood, for example. It can help drive your ability to focus and concentrate. The mood comes from your ability to have sufficient serotonin and dopamine and other neurochemicals in your body. And when you have altered or what's called dysbiosis, that affects your mood, and that can affect your ability to process emotions well. And there's really strong linkages now between specific diets, your gut composition, and things like depression or primarily depression and other mood disorders. I did want to mention one other kind of strong benefit outside of this, kind of digestion, immunity, and mood. More and more, we're learning that on our skin, and
not just on the topical, like the external part of our skin, but from the inside out. These are really affected by our gut health as well. So having good a proper balance of bacteria in your stomach can help reduce or alleviate things like acne, things like again eczema, for example. There's some great cases that we've observed where children in particular who are have a developing microbiome, and maybe they've got sidetracked because of antibiotic treatments or poor nutrition or malnutrition. They get their eczema and skin rashes resolved because they started to supplement with good healthy gut flora, bacteria, and that's helped to support the systems that will produce good healthy skin. So that's kind of a cool thing that I think is topic right now in the probiotic world. So let me ask you this: if I'm an old person, I like to eat, my good foods, but I need something to help me out. Is starting with Gefi probiotics a good base to start? To live maybe a little healthier, to help my digestive system, my gut, live a little better, feel a little better. Is it a good base? It seems like it's a good base that anybody can start from, right? I don't know if you saw my Lucy poke her head in here. Hi, sweetheart. You're talking to all of the Pacific Islands, so yeah, you might want to go dry your hair, honey. She's our volleyball star. Hey, she's a volleyball star, and she takes some probiotics, so it's good. Good. Actually, let me tell you a little something about Lucy. So she's my youngest child. She's 13. When she was a little baby, and she was transitioning from, like when you have little babies, they drink milk for the first 6 to so on months in their life, right? And Lucy, when she started eating solids, had really hard bowel movements, like really tough bowel movements. So guess what we gave to Lucy? Like we gave her these probiotics. Yeah. And simple snakes, as they like to say on the screen. So yes. yeah. I've noticed So I let me give give. it to my kids too. Like I give it to them, and they come to my office every day and grab a stick and go to school. So it's safe for kids then, right? Pretty much. Great for kids. Again, completely hypo. Did you mute yourself? I didn't mean to mute myself. Sorry. Hypoallergenic. There's no milk, no soy, no gluten. There's no other, shellfish, nuts. Nothing of that is in the product. And that's actually something that we were really careful to consider when we were picking these products. There's also no sugar. We use a sweetener called xylitol. Don't give this to your dogs because it'll be really bad for your dogs, but it's great for everybody else. Helps to support good healthy flora in your mouth. To answer your question, this is a great place to start over there. Like this is the place where you want to start on your health journey. Start by getting your gut right, and one of the simplest things to do is to supplement with probiotics that have a known benefit to help you get healthy in life. So, absolutely. Perfect. Good. I know those are some questions that people had. It's confusing. So many things out there. And again, this is the $1 million question that everybody asks. Well, there's a lot of different products out there. Why Gefi Nutrition? Why Gefi products? There's a lot out there, right? We see it. It's so congested. I have my reasons why I love my Gefi product. You're a great formulator. You've changed many lives. But why would you tell people from your products? These are your formulations. And what would you say to people? Hey, why try Gefi? Because they work. That's it. I mean, they're delicious. They're really easy to consume. They're affordable. They're actually a great value compared to other products in the marketplace. But the most important thing is they simply work. Like if you got some gut issues, some known gut issues, great place to start. Use it. Keep going.
It'll help. It'll help you with your digestion. Helps you with all the extremes of gut, dysregulation. Whether you're constipated a lot or whether you have diarrhea, use the product. It works great. It's a great preventative tool for kids. As you've already mentioned, we saw this a lot in COVID. Like, people were actually doing great with by supplementing with probiotics and some other products. Like, it's a really great place to get your gut right, and to get started with it. It just simply works. That's why I think you should try it. It's great. Not only is it great tasting, but just it works. It's good. So thank you, Dr. Cutler. Thank you for the science part of it. And for those of you that are out there that want to get more scientific and you like all the science names, great. We have that information. Dr. Cutler can do a special training on that. Also, I'm excited to tell them, Dr. Cutler, you and I are involved. Many people are going to soon see that we're getting involved with rugby and athletics. And type products, right? Not only for rugby players, but for athletes, that the normal people like me who are retired can still take a benefit. So a lot of exciting things happening. I know you and Dr. Pablo have talked about even a cool formula for a cool product, so we'll see. So guys, please stay in touch with us. We really would love to support our communities with these great products. We have more. Probiotics is just one of them. We have other products you can see. Look on our website and call and ask questions. Dr. Paulo and Dr. Cutler are always in communication, so any questions you have, we're more than happy to help. Thank you, Dr. Paulo, for having us on. We look forward to another time to come on and talk more about our products with Dr. Cutler. He's our formulator, and he's a science guy with Dr. Paulo there. So we're going to be doing a lot of great things in the communities involved with our products and helping people out. So thank you so much for your time, and thank you for receiving us. Anything else? Leave it up to you, Dr. Cutler, to close it off. Paulo, it's been great to be here with you, and to share the voice. Like, this is an awesome experience, and we're just really honored to be a part of this and to be collaborating with you. So thank you very much. Great. Go visit us, guys, at keffinutrition.com. Let us know if you have any questions or whatever with Dr. Paulo, and we'll go from there. Thank you. Sayonara.